This is Eyeafrica TV on Monday, the 12th of May, 2025, and welcome to the week's premiere edition of the Good Morning Africa program, a program that comes our way every week from Monday to Friday. And of course, 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussions on some of the pertinent issues and developments that are happening in the Gambia. And wherever you are around the world, thank you so very much for joining us in this Monday morning. We are from the weekend, and of course, I hope you had a fantastic one. Visit everybody, of course, a wonderful week ahead. And of course, so that together we'll be here, inshallah, God willing, to discuss and interact on issues that are, of course, happening in the country. It has been quite a very eventful moment in the Gambia, especially over the past couple of days. So we are back to reflect some of the issues that happen. And of course, we look forward to what to expect in the next coming hours, days, weeks, and months ahead, because it should be interesting as far as what we have seen, what we have witnessed over the past days or so. But yeah, we would discuss more details with our guest in today's edition. And of course, if need be, our viewers also, we can interact. As always, we would of course be very much happy and as always to hear from you. Your views are very much welcome to what we'll be discussing in today's program. And yeah, we'll be happy to hear from you. And if need be, we can, of course, read out some of your comments and contributions. And why not? Later on, the conversations might go global, that, of course, we can open the lines so we can interact more later. That is, of course, depending if time allows us to do that. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa mu doon programme bi nga xamante ne kon di ngeen ko xamee suba bu nekk ci biir semaine bi dooree ko altine bi ajjuma dañ dee ñëw fii ànd ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaay réew bi nag boo ko waxee mun nañ cee waxtaanee yu bëree bëri li nga xamante ne mu ngay xew ci biir réew mi ci li yitteel askan bi ñu def ci taxaw seetlu tey nag maat mbégte bu baax santaat yàlla bi nga xamante ne may nañu ñu mun a dellusiwaat tey ci altine ji la yem ak fukki fan ak ñaar ci weeri mai 2025 fas yéene àndaat ak yéen waxtaanee xëy na ci xew-xew yi waaye naka noonu digtal leen suñ ay xibaar ci lépp li nga xamante ne mu xew na ci biir réew mi waaye tamit mu doon kon ni ma ko waxee léegi yitte askan bi ñu ngi leen di jaajëfal nag bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Africa TV waaye surtout jotaay jile di Good Morning Africa waaye naka noonu di leen sant bu baax a baax ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi di leen dalalaat ci jotaay bi léegi dina ñëw ci ponk yi ñu fas yéenee waxtaanee ci jotaay bi ndax am nañ fi tamit gan bu am solo ci kër gi waaye dinañ si xaf moom waxtaan bu am solo ci kanam tuuti but before then ma jox kaddu gi suma naataango Mohamed Mbaye Garme te moom la àndal ci jotaay bi borom suñu réew ñu nuyu ko bu baax a baax Modou Mohamed Niang tey teewul mu ngi ci yeneen yitte ndax mu ngi war a ànd ak Chief of Defence Staff military leadership bi ñu ngi war a dem too moom moo fa nekkal Eyeafrica TV te da ngeen koy bëgg di dégg incha allah ci fan yi di ñëw ak mais bi sax tey ci kanam tuuti ci too bi lan moo ko waral ak lan lañ ci war a mun a xaar but before then ma jox kaddu gi Garme mu nuyoo Garme nuyu naa la bu baax noo def. maa ngi lay fay Amadou maa ngi lay nuyu bu baax. naka suba si. yaa sant yàlla bu baax kay. di la dokkale waat. yeah thank you. di ñaanal doom ji suñ doom ji. waaw yaa ngi Mama Baye. yàlla du ne ta barke. amiin. yàlla may ñu ba ñu fekkee njëriñ. amiin incha allah. naka coono bi. waaw sant yàlla rek. lépp woyof na léegi. waaw macha allah macha allah. di la nuyu rek di nuyu suñu guest bi. honorable di nuyu ñuy seetaan di seetaan GMA nga xam ne solo boo xam ne ñu bari ñoo ko bëgg. muy GMA nekkul rek dañ koy seetaan because of Amadou moo fi nekk. bon dañ koy seetaan because of dafa am lu tax. ndax dañ leen di feed with a lot of information yoo xam ne tamit xëy na xamuñ ko woon bot du information yi kese bot tamit jàngat yi nga xam ne tamit some of yow comme ki nga si dee àndal Mr Niang léeg-léeg nga indi fi tamit guest comme tey ni nga ko defee guest boo xam ne ci topic boo xam ne dinañ ko waxtaanee bokk ci trending issues yi guest boobu daf si am solo lool so suñu réew jéemee loolu bokk na si li nga xam ne mooy mën nañu wax mooy spécialité bi ñëpp dañ koy bëgg kon ñun tamit dañuy am mbégte rek comme ni ñu ko waxee Africa is a team so bu kenn absent wala kenn nekk si yeneen yitte dafa am keneen koo xam ne mooy ñëw rek replace ko pour affaire yi dox affaire yi gën a normal kay waaw yes so loolu rek la kontaan bu baax pour nekkaat fi tey jéeme yes
weekend bi tamit neex na. waaw weekend bi moom neexul. waaw weekend bi moom neexul. lu waral yaa gis nga lu fi xewoon. waaw yaa so lot of protest yoo xam ne ñu ngi ko doon gis ak yu bari yu fi xew. so obviously du neex because of xam nga rek ak lu mën a xew weekend bi daal neexut. yaa so xam naa ne dinañ ci xuus ci kanam. yaa waaye weekend bi daal pour man neexut te du protest bi kese. comme ñun ñi nga xam ne boori Coast Road la ñu ñëwee. di nga understand ne weekend bi du neex because of xam nga most of the time weekend bi di nga génn dem ci marché bi dem yooyu noonu but yoon bi nga xam ne ñu ngi koo defar kenn xamul yoon bi kañ la moo pare because of da ngay gis ñu defar tuuti stop te xam nga dañu wax ne 8 months moo nekk kii bi. duration bi si la war a pare waaye 8 months bu fekkee ne boo liggéeyee 1 week di nga noppalu 2 weeks. kañ la moo pare kon mun naa ñëwaat duggaat ci nawet bi te am na leen loo xam ne bëgg naa ñu bàyyi ko xel mooy bu nawet bi ñëwee ak yoon boobu nga xam ne ñu ngi koo defar concrete bi buñ ci bàyyul xel dina indi musiba because of am na benn pipe bu tojoon foofu rek man fekkee naa ko nga gis mu mel ni lu doy waar léegi waruma bu fekkee dafa taw bu ko benn pipe bi xam nañ ne pipe bi moo toj xam nañ fu ndox mi di jugee waaye taw nga xam ne ci corner si yëpp la ndox di jugee so moo tax war nañ koo bàyyi xel te nañ ko nekk di defar nii pour man dañ bëgg a defar rek mu bokk si projet yoo xam ne dinañ ko inaugurate 2026 pour wane ne lii président bi def na ko fi waaye pour man nga def lu baax moo gën nga def loo xam ne du am du waaw mooy loolu soo nañ ko bàyyiwal xel daal balaa nawet bi te nawet mu ngi ñëw léegi gis nga tàngoor bi ak nu jaww ji tàmbalee soppeeku kon dafa lay mel ni nawet soreetut yes te ñi dem des na lu bare absolument jërëjëf Garmi loolu am solo la tey moom jël nga place ñang borom Coast Road bu baax te loolu dafay baax da yow tamit suñu yoon bi la ñu foog ñu wax ci daanaka every other day pour ñu fàttali ministry bi wala NRA pour ñu bàyyi ci xel wala contractor bi time is not anybody's side especially waa community bi comme ni nga ko waxee bu tawee moom beneen affaire la ñu welcome suñ guest bi ki ngeen di miin ci jotaay ji la waaye léegoo-léeg nag mu xala daw na suma doom la ba dama ko jaarale si ñang rek mu liggante ko mu indi ko tey suñ gan ci jotaay bi mooy honorable Keba Tumanding Sane nekk National Assembly member bu Foni Jarol constituency moom lañ fi dalal tey li tax ñu dalal ko nekk daanaka ñëpp xam nañ ko ndax li ñëpp di waxtaanee moom bokk nag ci ñi nga xamante ni yàggoon nañ cee wax mooy nuñ jaayee alali wala liñ nangu ci former président Yahya Jammeh ñu jàpp ne lenn lim amee woon bu mu fi nekkee président 22 years ñaari fukki at ak ñaar lenn lim ci am nu mu ko amee ko jaaraloo ko yoon nguur teg ci loxo waaye niñ jaaree alal jooju ñoom yàggoon nañ cee jàmbat am na luñ ci xam ak yu ci xew moo tax ñu indi ko fii tey war a waxtaan ak moom ci loolu report bi tamit bi nga xamante ne nguur gi génn na ko waaye of course ni ko Garmi waxee léegi weekend bi ñëpp gis nañ lu fi xew loolu tamit du ñàkk na ci indi xalaatam ndax tamit député la ci néegi député yi waaye ñoom tamit ñu ngi leen samoon wala ñu war a am extraordinary session Wednesday bi on the 12th and on the 13th loolu tamit dinañ ci laaj xalaatam. Honorable, thank you very much ci time bi nga jël pour ñëw waxtaan ak Gambien si soo ñu bàyyi la nga nuyoo balaa ñoo dugal suñu sponsor bi nag soo nga ñëw dugal ci waxtaan bi. Thank you very much and welcome to the program once again. ñu allowed la nga nuyoo suñu viewers yi ñu lay seetaan fii ci réew mi ak ci diaspora bi fépp ci àdduna bi daal. Thank you very much suma doom bi. Good morning, Africa. Thank you. Morning to all the staffs of Eyeafrica. maa ngi nuyu tal ñu xam ne ñu ngi diaspora. ñu xam ne they have a lot of concern for this country, for the well-being of this country. maa ngi nuyu tan parti bu ma génna bu mooy No Alliance. but all mooy nuyu foo ñu jaarool ñu xam ne tey seen kaddu moo ma toogal fii. and then I'm also saying good morning to all Gambians, genuine Gambians, those who want the progress of this country. This is not my first time, and I'm definitely proud pour ma ñëw si Eyeafrica TV. because depuis bu ma win election bi. mun naa nekk daal ma fàtte waaye Eyeafrica is almost among either the first or the second. foo xam ne foofu laa njëkk a wax suma kaddu bi. so fu mu nga interview what are my expectations. lu ma war a doo time boobu I have no clue about what politics is all about. Indeed. because wax naa la ne man pour ñëw dugga politics it was just based on I was part of ñu xam ne daal bëgguñ pour dem alliance. because I was at the abattoir. lu xewoon foofu I told you everything foundation bi dafa important. même sa néeg su amut a proper foundation. don't expect a solid house. for foundation bi baax. so nu ma fekkee foundation bi
loolu moo tax ma gis affaire bi mu nekkoon di dem ma ne déedéet man du ma mën a bokk ak gars yi dinaa at least reserve myself ma xaar xam nga men sa football team bi du ku nekk dafa play keneen bi da ngaa toog si biti nga xaar nga seetaan errors yi fu mu nekk so unfortunately I did not join the government to work. Why, unfortunately, again, it's good that it's fortunate that I'm also now one who have to hold government accountable. Indeed. So, loolu lañ ma select. So, ma ngeen nuyu ku nekk. Comme du ma la dee wax. ñëw ma fii to speak based on emotions. ñëw ma fii because of I'm an opposition to Adama Barrow or government. ma ñëw di wax. Why, one thing I'll be proud of, because I'm not interview body fee, you have that the records are there. If I told there is anything that I have said, that today you Amor as a journalist, mun nga ma laaj li nga waxoon. While limo am lu xamne lu bala wala I was against it, I want you to raise it. That's why I'm 100% proud. Also my interviews du may wax duma dee wax lu ma xamut dama wax lu ma xam dama wax lu nekk di dosi réew mi ba pare thank God at the National Assembly mang si committee yu xam ne because Finance and Public Accounts Committee more responsible all the finance transaction audit reports ak yeneen yi ba pare again mangi trade committee bu xam ne boobu again all the trade issues within the borders, Mahamko. Then you come to again the committee who are more responsible the monitoring of all government projects. I said I want the best for this country. Amadou nekuma on fee. Mangon Sibiti Robi. 10 years, not all of us can live abroad. I have come back to contribute my quota to nation building. Lord Mota and journalists, you are partners in development. Indeed. Because you can even direct the government. You can even sensitize the people because feel like they know work hard, we have millions or thousands would get the message. Indeed. So if I can talk some phone general, maybe deka bu maneka sa ñon yep ñoy dega. Why? Because of the dissemination of the information through the media. Both motor the information will reach everybody. Absolutely. So you people are doing a very good job. Lol motor has journalists, you have to be neutral. You have to be not be biased. Anytime you people are biased, it's going to haunt you. It become a problem. Yeah, sometimes more hey and doing their buga. But there were journalists who yesterday don't want even to know the other side. They were on one side. Today they are totally bending their heads down because things did not work the way they think it would work. Okay. All right. Thank you, Honorable. We'll get to that in a moment. And thank you for coming once again. At this juncture, we'll just quickly take a short commercial break. Stick around with us. Honorable will be with us, of course, to discuss more on Liho recently, and of course, you know, Jangat Biak Yoyo. You appreciate Ja Oil, Niga Hamantinyo, the proud sponsors of this program. So, ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu fàttali rek Ja Oil compagnie doomi réew mi la ñu ngi ci réew mi di yëngu secteur yu bari di def tamit lu am ci réew mi su ko defee ñu ànd ak ñoom appreciate leen ñu ngi yëngu ci wàllu ciment bi tayga ciment bi mu ngi fépp ci réew mi naka noonu tamit Jah Rice bi mu ngi ci marché bi ak yeneen yi nga xamante ne ñu ngi cee yëngu su ko defee ñu ànd ak ñoom in a bit ñu dellusiwaat sooga nag xuus bu baax ak Honorable ci biir waxtaan bi incha allah. Welcome back, and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you are watching your favorite and widely followed morning TV show in the Gambia. That is, of course, the Good Morning Africa program, a program that comes away every week from Monday to Friday. And, of course, 9 a.m. is the time
when we shall be here to provoke discussion on pertinent issues and, of course, developments happening in the Gambia. And, of course, today, our guest, of course, in the program is Honorable Tumande Sane of course, Kema Tumande Sane of Fonyi Jarol constituency. We are going to discuss more on the, of course, the report of the sales of former President Yahya Jammeh and some of the things that have been raised, because apparently many believe the issue has turned out to be more interesting or even raising more questions than answers. So we'll be dwelling more on that. Honorable, thank you very much once again. Su ko defee nañ dugg ci waxtaan bi daanaka kon ni ma ko waxee dañ koy tënk ci different nañ ko issues, but mainly yëpp dafa related. Recently gis nañ li nga xamante ne am na ci réew mi, am na kenn ci suñ naataango mu doon gestu niñ jaayee alali former président Yahya Jammeh naa wax ne sax ñu ngi wax ne alali nguur la fu mu mujjee nu mu demee ku mel ni yow ak ñeneen yi nga xamante ne sa farandoor leen da ngeen bokk camp yaa ngeen raise ay questions di wax ne ñuñ jaayee li nga xamante ne moom mooy alali leerut am na lu leen doon demand. So eventually with all that daanaka gisuñ ci taxawaay bi nga xamante ne nguur gi loola doon mën a def génnee liste bi comme ni ngeen ko doon waxee mu demee noonu loolu amut ba report bi génn Gambien si jóg ñenn ci ñoom ay ndaw jóg jàpp ne loolu dafa war a leer dañu war a génnee liste bi. Gis nga li ci am ba ñu génn binda dem demand permit dinaa leen ko ñu may ci génne ñu génn protest ak yooyu foofu laa bëgg ñu tàmbalee balaa ñoo ñëw ci report bi muy nguur gi génnee ndax ngeen ko gisee ak yooyu. But from the publication of the investigative report ban jàngat nga mën a def leading to the protest ba ñu jàpp xale ba nit ñi di génn ñu demand ñu release leen. Thank you very much, Amadou. Haral Master di nuyu youth si. dama leen nuyu because of they did something illegal. Su ma nekkee defar loi. ma bokk si ñoom. waruñu def something they think that is illegal ma ñëw ma ne am saying I'm with them. waaye Amadou fu mu affaire bi amoon problème bi mooy. the youth since report bi bu mu génnee Moustapha Time bu mu release report bi. the youth wanted to know because gis na report bi is unbelievable. So now they decided that we have to go and ask government that we demand to know. And then they applied for a protest permit, which I think government should not have denied them. So they should not have denied them. Okay. Because hadn't been, they did not even deny them. Problem before mu demon do ega for because maybe before it was only a few people. Amma, do you know that from here up to Fonyi, even up to Basse, youths were calling. I'm not you call nobody because man neck on the ground. Because that day when it started, me I was crossing. I was on my way on a committee to Agenda, to Basse. So why I'm not human call that they want to come and join the protest on Sunday. And I told them, no, I don't think it's necessary. I'm not damade one duma boka ñu xamne dañoy yaka dekk bi. Why duma ragal pour wax dega bi tan. I'm saying it anywhere. Whether you're going to like it, it's not about you and it's not about you liking me. Dina ko wax. Because as fair guy be, I'm not surprised when I saw the report because if saw them back since my interview, bu ma nekkoon di am fii. yow sax dama dee wax ne properties yi dañ ko share. ma ne dañ ko share dañ ko jaay. because if you just buy something which costs only $10,000 ñu fay la $100 boobu jaay nga ko jaay loo ko dañ ko seedoo. maybe bu borom ku nga xam ne moom moo jël alal bi dafa kontaan loolu moom tam mu ne la am nga ñun seen aada bi. mais mu am la am njëkki kuru bi mu jox la boobu. du moomu jënd na. And then Amadou, what even shocked me and what I'm even angry, we asked a lot of parliamentary questions. And even before coming, you see, Gambians sometimes we are late to act. Problem B, we are late to act. Your same position B was overdue. But it's better to be late and never. Because B, even in time, we on APRC, yes. Tombo Njata, so deme, Tombo Njata time bobu, even during his press conferences, Tom Mangata Mungine kon complain affair bi that affair bi mu nekk ni dem is not right. Then Amadou man yobula back we have AMRC, Asset Management Recovery Corporation. Lolu ñoon nal moy sen responsibility bi. The commission would have been there to make their investigation. After the investigation, AMRC is there to sell on behalf of government. Fu mu nekk ni AMRC nekko di do because sen responsibility bobu lañu jël jox ko keneen.
Ahmad, now you went and paid a receivership, $100 million. I was part of it there, but $100 million. Who am the register contract come less than, is it 6 months? We register company or 3 months, you do a contract. We can. Alpha Capital. I'm only good job. Koklan joko lifin bi contract bi. Okay, interesting. I'm not dinañ ñëw more details ci li nga xamanteni feñna ci but investigation bu Mustafa def bi nga readé report bi ndax da nga def da nga surprise or some of these things yi mu wax you knew it well before xamone ngeen ne loolu la yefi def. I knew a lot before. In fact, so it's whole report bi. The report for me is just quarter of it. Le Mustafa because xam nga bagage yi Yahya Jammeh man agree na pour ñu wax ne bagage yi réew mi. Because these are not in foreign countries. You have a president in def. If Gambia was a looter, all these things would have been in foreign banks. Because one container we were the people on the ground. Container Bob the first laptop, Apple laptop for the Gambia University. Is it the Gambia University, a Gambia family university? Walla Kalilai People's University? Walla Fonyi University? University? No. Where are they? The laptops. Then the 7,000 cattle, Bunga Degasi report be. Every Ramadan, every Tobaski, we are aware, all Gambians, Kalilai family we are selling meat. Nyon the guy yapa. Kilo be $100. More meat and bone. Steak, $120. Was it Jammeh family or was it Kalilai family that we are buying, or Fonyi people who are buying that meat? So soon just everything happened. I told you that Gunda Amon, the first started at hate. We did not take our time. We did not manage the king. Guiding Topsy King with the Genghis ne, I'm not the mercy I gave mer for nothing. Malola de wasa. They are angry for nothing. In fact, legi victims see, Bala ñu mercy ñu because of that they want ñu ñoo am yeraman de signan. Now ñi ñoo la kasan halis bi. Because dañu use victims di wax le ñun dañoy jaay pour jox leen. In fact, lu ma sok moy a minister, a former minister to come out nga announce ne World Bank they ngeen approach World Bank for development. World Bank ñu ne amuñ xaalis ñu ne leen jaay leen alal Yahya Jammeh. You know it's even wrong when you go to the law. War ñu jaay bagage boo xam ne mu ngi turi nit. Now when they say assets of Jammeh and they are selling, it means they are the assets of Jammeh. But they were forfeited by the government. They are forfeited. Did they exhaust it? Because remember, the commission that they use is not a court of law. Yes, but... No, listen. Number one, it's not a court of law. Yes. Even the high court people, Amina and others, Nyauta Bedi Wahne, Bum Ken Gai Bagasia again. Bum Ken Genda Bagasia again. The records are there. These are lawyers. I'm a layman when it comes to law. Because it's under investigation. Why did Batambedu go ahead to sell these materials or the Chief Justice? Yeah, but then Gabalimwa. Most of the things liñ wax ci report yi mo génn na wéddi loolu demewut noonu they have explained. They are just push and pull ñun ñu ngi toog di xaar ma ne la this is just a quarter. Okay, of li war a feeñ. Lu feeñ. As things goes on yow sax lu ngay dégg sax you'll give up. I'm not here to defend anybody, and I'm not here to defend Yahya Jammeh, neither to defend government, and I'm not here to accuse anybody. Okay, I know we'll get there because bëgguma ñu teel a dugg ci affaire report bi ak yooyu, but dafa mel ni am na leen li nga xamante ne yaa ngi feel ne lu génnagut bu loolu feeñee Gambians si xam already because am nañu feel Gambians dañ mer ci liñ gis li am nuñ jaayee assets si ak yooyu some of the things report bi génn but apparently yow yaa ngi ñu bëgg a wax ne am na leneen li nga xamante ne Gambia xamagun. Exactly. Because lu amoon like some of the like company like nga ñëw si abattoir bi naka lañ manage abattoir bi naka lañ manage Kalilai family bakery bi naka lañ manage ak yeneen femmes yi boobu génn si report bi lu ñu jël jaay loolu nga génn loolu lañ ni si gis ma ne I spoke to Jammeh mu ne ma 400 vehicles boobu lu ma koy defee mu ne ma OIC mu ngay ñëw man bëgguma affaire yabaate loolu moo tax ma génda oto yi one by one ma keep it at Kalilai. It was just administrative. So nit yi lu ñu bañ mooy because of Yahya Jammeh wax ne ok Yahya Jammeh moo nekk di ko def. What is wrong? Even if my son is giving me money and I'm using that to develop the family. You wax ne man na what is wrong? Su fekkee ne because he is the president.
te Barrow lu su jëlee alal ñu nekk di joxe ñu ne Barrow moo nekk di joxe we know all what happened what Barrow is doing this road construction xanaa xaalis Barrow la it's not xaalis Barrow so su Barrow nekk di def du doy war ne NPP ñoo nekk di liggéey so what is wrong if Yahya Jammeh do it waaye nit yi toog léegi ñeneen ñi because nit yi in fact economic pressure moo tax yu si gën a liggéey amut economic pressure léegi ñu gis report bi foo ñu mel lii moo am ok xam naa Garme dinaa la bàyyi nga ñëw but finally balaa ma jox Garme kaddu gi from the report of bu Mustapha def leading to the protest to the after the intervention that were done ba ñu bàyyi leen eventually government mujjee release the report all of a sudden bi nga xamante ne dañ ko yàggoon na téye loolu nan ngay jàngatee all this and then da nga feel nga ne government were forced to release li nga xamante ne moom mooy the reports eventually. Exactly, Amadou. In fact, the government or the ministers amuñ regard for the National Assembly members. Loolu moom a gën a shock. They don't have regard because this is something that we have been asking. It's the same demand. Boo xam ne boobu lañ use si def. ñun ñu laaj ko in a peaceful way because we are representatives of the people. It's people's voices that we are taking to the National Assembly. léegi ñu laaj leen asset Yahya Jammeh yeneen ni sax ñu ñooy di saaga time boobu mu nekkoon di laaj ñu ne Yahya Jammeh commandos Yahya Jammeh's lieutenants but I think today we have more Yahya Jammeh's lieutenants and commandos than when it was probably 5 of us or 10 of us acting at the National Assembly because even this guy UDP seen député bi Bakaw Touré Bakaw seen député moom tam prepare yeneen question yi waaye when they even answer the question they confuse you more than you understand what they are trying to tell you. You don't even understand because ba pare minister bi wax na ñun I'm just waiting minister wax na mu ne in fact to get certain information is very difficult because time bi mu ne affaire bi amoon Dawda was not the minister. Wow. Mu ne he cannot even get some of this information. He has been knocking doors going anywhere. He has not seen records. The current minister moo doon wax. Yes, the current minister wax na ko ñu laaj ko mu ne mënut a provide yow gis nga report bi ni ñu ko bindee ñu ne government break silence. Why we are there quiet? It means now government dañu war a xaar ba su amee public cry time boobu la ñooy génn si wax ñun lañ yàq. That's why if people are insulting National Assembly nekkuñ di liggéey man duma dee mer because if we worked as a team then they will just praise us because it means we cannot get anything from and yeneen questions yi sax su ñëwee fale Umar Sadio ku nekk gis na High Court bi def nañ sa ruling bi reinstate him and pay him all his dues. It's not coming from someone's pocket. From 2019 up to date, every session, National Assembly, it will be fed up while the man like just to expose. Every session I'm going to ask till the problem is solved. I'll be repeating the same question. I'm not going to bring any new question unless new matters arises. And because you parang ligay. Lol mota baro maneko baro. Guy neku parang la dimbal. Okay. Garba. Nga honorable. Just maybe ci li mu wax noonu rek am nga benn loo njëkk a analyse mooy in 2016 Gambians were right to vote Jammeh out in 2016 lu tax mooy boo xoolee ok koo xam ne njiitu réew la ñu fal ko pour mu jiite réew because ñu ngi wax Jammeh's asset ci 22 years moomeel gu ñu wax ne moo ko fi moom yëpp ci koo xam ne dañ la faloon pour nga liggéeyal réew nekkul bi fi Jammeh nekkoon économie bi dafa stable woon non mu ngi ci doon bay waaram waaye stable toon nekkul bi fi Jammeh nekkoon ndaw ñëpp am xëy wala employment rate bi dafa baaxoon non am na ñu amoon xëy waaye bari na youths yoo xam ne xëyuñ di def dara soo noonu yooyu yëpp muy happen after bi mu fi jógee ñu bari di ko coow ba mu jógee fi ñu gis ñu set up benn commission ñu tuddee ko Jammeh commission boobu noonu def investigation yu bari ba gis ne am na alal ju bari joo xam ne Jammeh moo ko moom comme loolu la ñu wax ne moo ko moom waaye bu ñu gëstoo ci lu ñu commission bi wax mooy ni mu ko moomee jaaruwut maanaam alal ji dafa bari te ci koo xam ne dañ la faloon rek pour nekku dañ la fal pour nga doon suñu buur wala nekku dañ la fal ne lépp lu nekk si Gambie da nga ko war a moom waaye boo xoolee li Jammeh moomal boppam dafa bari trop suñu waxante dëgg ci koo xam ne yow dañ la fal as président pour nga jiitee réew waxuñ pour nga jiite waaye yoral sa bopp because of tey jii nag yi ok dafa daan jaay comme nu ko honorable waxee xam naa dinaa ñëw ci yooyu waaye nag yi bari na jur gi sax ngay wax parce que Jammeh amutoon nag kese
jur gi ngay ñëw wax nga jógee foofu noonu yeneen yu bare because soo toppee woon Jammeh commission bi lu mu lay wax mooy everything loo xam ne ci turu Jammeh la nekk nekkul ci turu Gambia government ci turu Yahya Jammeh la nekk so comme lu nekk ci turu Yahya Jammeh da nga koy consider ne is Jammeh's assets at the time that time comme foofu laa bëgg a waxee so léegi comme loolu noonu waaye nan la ko amee nu mu def ba mën ko am before muy nekk président ndax mënoon naa am loolu noonu yëpp so léegi kenn waxul ne boo nekkee président waruloo mën a am because tamit dañ lay fay legally am na loo war a mën a moomal sa bopp muy kër ak muy yeneen ak yeneen waaye lenn li tamit tey ji Amadou soo xëyee rek gis ku yor billions of dollars yi si account am koo xam ne boo xoolee 10 years ago dafa doon nekk ak yow si marché bi xel mun na la yoon may na la nga jéem a xool investigate nan la fan la jëree lii fu mu ko amee ndax jaar na yoon wala jaar yoon président bi tamit defe naa ne new government bi mu ñëwee muy coalition government 2017 defe naa loolu lañ def te Gambians were calling for accountability si lu jëm ci koo xam ne jiite na leen 22 years Jammeh nekkul lépp lu mu def si réew mi moo baax donte que def na fi lu baax boo bari na itam lu mu fi def loo xam ne dafa safaan te loolu moo indi woon commission very good kon commission bi bu ñëwee that coalition government they were right to set up that commission pour ñu mën a investigate xool Jammeh mi 22 years yu mu fi def ak yu ñu ko fi tuumaal yëpp ci yu bëri yu jëm ci wàllu finance lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama yu ci bëri soo Jammeh commission bi mu ñëwee ba def investigation yu bëri bot leneen li itam mooy Gambian si boppam dañu doon support that government the coalition government because of they were calling for accountability because of kii daf lu mu leen yoree lu mu yoree woon réew mi ñu ci bëri parce que jamono Yahya Jammeh tamit ñu bëri fekkee nañ ko xam nañ ni réew mi doon doxee gis nañ tamit ni Jammeh doon doxalee réew mi ok soo loolu bi ñu defee loolu yëpp Jammeh commission bi ñëw indi lot of feeñal yu bëri ci yoo xam ne alalu Yahya Jammeh la léegi nag ñaar moo am loo xam ne bëgg naa ko cee wax benn bii yooyu noonu génnee muy dat comme assets yu ñu wax ak nangam nu ñu ko doon defee kër yu mu am fii ak yenn ci kër yoo xam ne sax amul ko fii waaye mu ngi ko am biti réew yes so ñu jàpp ne comme alal jooju noonu ni mu ko amee jaaduwul ñu teg ci loxo kon dañ ko war a teg loxo delloowaat ko réew mi ndax alal réew mi la war a nekk maanaam alal comme dañu wax comme exemple bu ñu ne Jammeh asset mooy bépp asset boo xam ne wala bépp moomeel boo xam ne turi Jammeh moo fa nekk waaye léegi dañ jàpp ne moomeel yooyu noonu dafa am yu mu ci am yoo xam ne nu mu ko amin bi jaarul yoon dafa war a nekk ci turu réew mi booba nag léegi intérêt askan bi moom mooy taxaw moo tax askan bi boo xoolee dañ jàppale woon Jammeh commission mooy benn jamono jooju foo daan dox ci mbedd mi da ngay gis ñuy taal télé ci kaw télé yi am ñu toog foofu di seetaan Jammeh commission bi procédure ni mu doon demee am ñuy toog di ko seetaan because askan wi lu ñu bëggoon a xam rek mooy mu leer transparency wa tamit accountability mu am su ko defee alal ji fu mu war a dem mu dellu fa léegi bi loolu yëpp amee nag Jammeh commission bi ma wax la benn affaire benn Yahya Jammeh Gambien si niñ ko voté out 2016 pour man lii nii lu génn nii ak wax ji yëpp dafa proof Gambien si right ne yes li ngeen def 2016 def ngeen di right decision to vote Jammeh out number 2 mooy di coalition 2017 dañ ñëwaat bitré waat di Gambians ak ñu ci bokkoon ñëpp nag dañ bitré di Gambians waaw ok good mooy biñ taxawlee Jammeh commission bi bari woon na yenn nit ñoo xam ne ñu ngi doon signal di leen wax ne leen am na luy raam ci ñag bi la jëm bàyyi leen ko xel bokkoon na ci Fabakary Tombong Jatta ay bëgguma dégg ne waaw mu ngi ko doon wax démb tey waxut ko sama yoon nekkul ci ndax wax na ko tey waxut ko démb waaye waxoon na ko démb dañu wax ne dëgg wax na ko démb lu tax dégluñ ko woon Mamadi Kurang moo nekkoon secretary general of Jammeh commission wax na ne am na lu fa xew moom d'accordul ci te loolu tappale la after lan moo ci xew dañ ko génne ndax dégg nga benn Gambians bu ko jàppale am na ñu ko saaga am na ñu ko tuddee lu nekk soo yooyu yëpp doon xew ñu ko doon wax moo tax ma ne la coalition bi ci boppam jamono ju ak Gambie xanaa moom moo xam ne benn some of these activists and some of these human rights nu ñu leen di woowee defenders wala whatever ñoom seen bopp sax bokk nañ ci ñi nga xam ne dañ seetaan because jamono jooyu lan la nguur gu bees gi ñëw na rek juboo nañoo nguur gu bees gi rek wala nguur gi ok ba pare lu ñu def baax na accountability amut ne lu nit nekk sa xarit ak lu nit bees su ñëwee nga gis ne kii fu mu jëm du noonu foofu nga ko dañuy wax ne comme bant bu demee ba wow doo ko mën a jubbanti si bu mu tooyee nga ko mën a jubbanti soo bàyyee ba mu wow soo ko bëggee jubbanti dafay damm foo coow am ok kon Gambien si seen bopp dañ seetaanoon ba lii xappun mu xappun
because of bi courant mi nekk ci biir nit ku nekk ci biir waxuma ne courant bi li mu doon wax rek da nga war a gëm ne lii dëgg la waaye bàyyi ko xel waaw am nañu ko wax ne daf doon sabotage ñu bari tuddee nañ ko lu ne waaw waaye pour léegi xam nga fan nga waroon a compare wala fan nga waroon a bàyyi xel koo xam ne ñu ngi koo fay every month $100,000 nga ne waaw kii lu tax mu bëgg a risque ñàkk this $100,000 ak léegi why not we dig into this why not we ñu xool masamala bi mu toogee ki nga xam ne mooy di then Minister of Justice Bah Tambadou ngeen toog lan nga ko wax mooy da nga jot order from président ne na nga resign waaye mu resign ba pare kii mu ne la Gambia dina lose millions of dollars si lii nii bu fekkee ne bàyyiwuñ lu nekk di def fu ñu teg seen tànk génnewuñ ko léegi lu tax président bi he was not worried about that pour mu jéem a xool ne hey lii kii lu muy wax nii lu tax ñun dañ ci jéem a def effort xool lan la waaye xam nga jamono waaye yéen ngeen just eliminate ko waaye système boobu dégg nga baa lim ci wax mu ne moom time boobu mënut a gom courant as a lawyer waaw courant tegu dara ci taabal du lu leer nga investigate mu gestu wala li waroon a tax bi moom mu jël loolu ba daax ñale tas commission bi waaye nga investigate non bon nga investigate lu mu wax is very reasonable lu mu wax loolu moo tax ma ne Gambians we are working deme gis we are happening Tomba wax na comme lu mu wax kii dan secretary ko am ne ñu ngi koy fay $100,000 he sacrificed that he would have been silenced and get more than $100,000 ñun am nañ affaire bi nekkoon di dox so there is no excuse pour Bah Tambadou bindi referee mu wax ne daal bu ko lu mu teg si table bi moom ko moom mu ne daal moom mu ne Mamadi Courant joxul benn lu mu wax noonu is baseless you know why tey yow soo tuumaale ni nga yóbbu ko si code nga tuumaale ni mu yóbbu si code du ñëw rek ne la ok li nga wax nii rek doyut soo duñ la déglu déedéet ñoom dañ lay jàppale ji xool nan ngay indee évidence waaye tamit dinañ gëstu investigate police du ñëw rek toog nga wax leen dara police dafa investigate ba am sometime moo dee amal boppam Bah Tambadou su bëggoon a xam lan la courant di wax mu bëggoon a xam ndax dëgg la wala dëgg dina ko xam but that time xam na ni Gambians ñi ngi woon ak ñoom number 2 mbir mi mu ngi nekk bees number 3 ñëpp mere nañ Jammeh moo tax ma wala benn affaire nguur doo ko réglé si da nga mere ki fi nekkoon rek ok ak lu mu fi mën a def baax na wala baaxut ok yéen vote ngeen ko out génn na already léegi nag ay mbiram si xel ngeen koy réglé ba not si mer sooy fayantoo mooy indi lii maanaam jamono jooju lu ñu bëggoon rek mooy exemple nañ toroxal Jammeh nañ toroxal képp ku doon ànd ak moom léegi Gambien si ànd nañoo ñoom Gambien si ñoom nekku dañ bañ Yahya Jammeh as a person dañ bañoon Yahya Jammeh ci nu mu doon doxalee seen réew te am nañ ci right moo tax ñu vote ko out soo bi ñu ko voté out li ñu bëgg nag mooy ñu indi fi koo xam ne alal juñ jàpp ne Yahya Jammeh nu mu ko amee du noonu nañ leen ko delloo Gambien si waaye not ñu koy pàccoo di ko séddoo loolu moo xew tey soo si beneen point ma jeexalee foofu noonu balaa maa ñëw si leen beneen point bi bokk na si itam lu jëm si ki nga xam ne mooy lu xew protest bi nga xam ne mooy bi report bi génnee ba protest bi xew ok bi report bi génnee protest bi xew xam nga lu gën a fuel protest bi xam nga lan la Gambien si dañ xiif economic hardship bi unemployment rate bi nit ñi amuñ xëy Barrow nekkul di indi benn tontu si loolu noonu lu dul topp ay politique yu kenn xamul ay xam nga léegi ku liggéeyut nit ñi romb ko ne ñu ngi dem xeex ñoo xam ne ñoo sàcc suñu alal ji wala ñu ngi dem xeex ñoo xam ne ñoo pasare alal joo xam ne bu ñu ko delawatoon si Gambien si mun naa jur leneen ak leneen yow nga toog amuloo xëy da ngay dem parce que am nga jot pour dem ñaareel bi tamit mooy IGP nekkul di dimbale président Barrow ndax ñii nekkuñ nañ gër ga xam nga ñu yow wax illegal la pour ñu génn protest wala yooyu. waaw bu dee leen dinaay bon dañ demande for permit ba pare. waaw ba pare dinaayal bi ngeen reject ko ñoom joxuñ benn reason li tax ñu bañ leen ko kii ko soo léegi waaye statement bi police mujjee génne mooy lan they have the right to protest léegi yow ok yow xam nga ne am nañ right to protest waaye nga dinaay leen that right lu tax te tegaloo ko fenn léegi effort yi nga def si the second day and the third day pour ñu protest in a very peaceful way. nga xam ne affaire yi coordinate ko. lu tax defuloo ko woon ci bi nga xam ne ñu fa nekkoon passé wuñ sax 7 people. absolutely mënoon ngaa coordinate loolu. just coordinate ko. no but xëy na tamit dañ doon wax ne it's about law it's about authority la. comme ñoom dinaa nañ leen. ba pare woon nañ leen ne against pour génn pour protest. non before ngay deny laa. waaw loolu laa you should have permitted them pour ñu. I agree with him 100%. gis nga lu nekk si dëkk bi either we say it here. We listen, we don't listen, we act, we don't act, dina indi problem. Okay. Because economic pressure bu nekk si dëkk bi. boobu point la de. non point la make nii. all right léegi ma bàyyi ko bu daaneel ma ñëwaat ci yow. waaw foofu may daaneel rek mooy comme wax la ne. IGP he is not helping the president. lu tax he is not helping the president IGP buñ ko appointé moom nekkul foofu noonu
xam nga tey ministre sax mun ngaa ne is a political appointment because of you are there to serve the president mooy loolu but IGP yow institution sa bopp yow institution nga like yow yaa jiite Gambia Police Force yow xoolal interest réew mi xoolal kaaraangeeg réew mi dëgg la mun ngaa xool ne bu fekkee situation bi nga xam ne foofu noonu ñii dañ bëgg a protest nga xam ne it's not like the time wala situation bi buñ protesté mun naa ki waaye fii nii gisuma fi benn situation parce que moom mu ngi toppoon di dem too bëggul xanaa du ma wax ne sama too bi because of moo tax mënuñoo protest so but ñii protest nañ gisul ok ba pare these protesters dañ prove IGP wrong you know why mooy gisuloo fenn fuñ lakk gisuloo fenn fuñ taal gisuloo benn public disorder foo ko gis te nit ñi sànniwuñ xeer saagawuñ sax even the language that they were using was a very decent language. Release our youth. Yeah, loolu rek la woon. And then lu ñu doon wax mooy publish the list. léegi publish nga ko release nga leen so dafa mel ni those protesters ñoo ñëw. so release bi mun nga jàpp ne release bi kon ni ma ko laajte honorable. government bi dañ ko def na nekkul def leen neex waaye dañ leen forcer pour ñu. neexul leen ñu génnee ko. I was there. nekkuñ ne dañ ko daf leen neex presso la woon. presso boo xam ne mu ngi doon jógee fu nekk. te ñoom dem nañ ba xam ne. sondee ndaw ñi duñ liggéey protest bi dafay gën a xaay suñ leen téye woon foofu ba sondee si nga doon xam ne te ma wax la benn affaire nag ñoom yee nañ lu doon nelaw si Gambien si. dama dee dégg ñu ne Gambien bi amut fit loolu amut Gambien bi dafa bëri yërmande dafa am respect Gambien du dee gaaw a def waaye su xasee bu jug du dellu ginnaaw. léegi yéen nañ Gambien si ne even suñ demandé permit ngeen bañ dañoo génn bàyyi force. tollu na foofu protest non loolu la gars yi wane nii gars yi dem nañ ba some point dañ block di high road foofu Westfield I was there dañ ko block. fu ñu doon julli. ma ne fu ñu doon julli noonu. waaw dañ ko block léegi kenn oto mënut dem for 1 hour oto mënut dem man bokkoon naa si ñu nga xam ne ñu doon parce que benn fu mu doon war a starté sa force. xam nga man am na ku ma dajeeg man ne ma yow gisuma la tey nga doon report ma ne ko mun naa ñëw fii di report xam nga you know why dañ jàpp koo xam ne is part of my panel that is membre du Quran ma wax la benn affaire Amadou man du ma nit koo xam ne damay host a programme nit di fa ñëw every week muy bàyyi soxlaam bàyyi njabootam guddi di ñëw fii ñu jàpp ko waxuma ne comme dama ko support ci lu mu def bon bu ñu ko jàppee as a person I must show solidarity with him te loolu laa def si Quran moo tax ma génn doon ànd ak moom doon ànd ak jabaram buñ ko doon dinaay pour access jabaram ñu dem ñu xeex ba gis ne jabaram gis na ko mooy bi ñu ko yóbbee anti crime unit ak yooyu noonu yëpp pour wax la rek anyway presso la ba government bi bàyyi ñi nga xam ne ñooy dis protesters nekkul government bi daf leen neex government bi su li ñu bëggoon mooy doos ñu jàpp kenn bu mu génn kenn bu su ko defee ñu wax leen we will teach them a lesson loolu moo nekkoon seen plan we will teach them a lesson and ñeneen ñoo xam ne they will want to do the same in the future su ko defee duñ ko def waaye they failed waaw they failed whether there's lessons learned loolu am na ñu ko wax ne nguur gi jàngee nañ ci police bi jàngee nañ ci waaye tamit ndaw ñi surtout am na luñ ci jàngee loolu dinañ ci ñëw bon honorable coming back to you again bëgg naa léegi ñu dugga onto the report deeply bi nga xamante ne government def ko release maybe forcefully after the demand bi nga xamante ne youth si def nañ ko because it has been a long time ñu mel ni yéen yaa ngi ko wax léegi fa Bakary ak ñeneen ñoom sax mujjee nañoo génne statement APRC by the way I don't know what is your view on that just recent barki démb also non gis nga lii lu xam ne daal national interest la waaw lii kenn nekkul de voir de affaire yi parti nii ak gis nga même sax aleel bu ñu dee wax nii I said I'm not a lawyer for Jammeh I'm not here to defend Jammeh jaay nañ tractors yi xanaa tractors yooyu Jammeh lañ nekkoon di liggéeyal su ko jox nañ ko youth yi even di West Coast youth tractor bi gars yi jël nañ ko and it was working for the youth mu ne back to land KFC jox nañ la tractor bi jaay nañ ko lekk nañ xaalis bi we are working for Jammeh so man bañuma sax suñu waxee ne Jammeh naka Jammeh was banned because of Gambia attitude mooy suñu problème bi mun naa nekk di administrative reasons moo tax Jammeh maybe yeneen ni da ngaa wax ne turi Jammeh la nekk nekkul si turi Jammeh the central abattoir is bought by Kanilai family farm I can boldly tell you and hold the Quran ma wax la xaalis bu mu nekkoon di am foofu was not going to the Jammeh family going back to educational fees overseas treatment di supportan li fi ni diina yi because even the construction of Gunjur mosque bi yeneen xaalis bi foofu la day jógee the fencing of the airport foofu la nekkoon di jógee Kanilai bakery how many of us we are not going katul bu nekk di wax ne man tey génn naa nag bi bàyyi naa ko depuis bu ma ñëwee ñaata nag laa am 5 su ñooñu nekkee góor ñu nekk di jur ma ngay génn ne di bàyyi
Before 22 years, how much am I going to get? And in Gambia, we have to be very careful. In our laws, there is no law where president receive gift. Gambia was organizing this circumcision at the place. That was bringing economic gains to the country. Because any guy living in America could go for UK, to be initiated. They were paying $50,000. Some will donate more than that for the program. That money was coming into our economy. Even the diti dañ fogone jamme mo ne kon di genda ray li fi malu ak di dépense. No, these people contribute, they buy the food. Sédé ko ci kër yi because da ku nekk li fi ku ñoy initier dafa dem bokk ci benen family nga nekk the family will adopt you. Now you are the one who's going to buy everything for that family. No, like and then the number was increasing, it was good for the economy. Yeah. Okay. We all know that. Yeah, certainly. Yeah, looking at the report, the revelations, well, the report, and based on what you knew before, we can see some of the assets the pricing, because that have really angered many Gambians. Moto jai, and 5,000, 15,000, 100,000, and tractors ninko hai again in bagas. Lulu bingo gise. I was shocked, Amar Pruma Magatalla. I was very shocked because Helna Ganyene condition of bagas. Why the price, to be honest with you, I don't know. Even Nakala in the Kadife receive, I don't know. I say Augustus Pron, you are not going to manage assets. Why none they are definitely professional because you're young and silly game. Guy then you gonna Dougal guys bari guy bang. I was working closely with them, then I'm not coming Indian fofu. So you force it's not by the law. We're not. So time we say on that new doxel contract me. Doc Alpha Capital. Si abattoir bi sibir abattoir bi dog nañ fofu jaay nañ ko. Dama si abattoir bi sibir dog nañ jaay nañ fofu. Du wax na la bes bu nekkon di lifin amna sara bu génnon fofu lifin bu ñuul har bu ñuul bobu lañ nekk gason fofu suur ko fofu. Ma ngi wax sadu ci weekend bi. Ñu call ma ñu ne ma manager do bay fi nak bala ñu ray la. Mané ko am ready to die be paré kuma bu ga ray yow ya ñëka dem bala ma topala. Bobu lañ suur fofu ci garden bi. Wana ku nekkon di genda fofu timami because ñu ne America la nekk mané bul genda fi da nga ñaka sa xaliss bi bul genda fi gaay nekkon di def di right thing way dañ fogg ne ma ngi nekkon di defend Jammeh ci abattoir fofu ci abattoir ci biir dem leen fofu man dama defon fofu garden ñu bari fekk demal ci abattoir bi nga laajte sané bu mu nekkon fi ak fan lañ jaay way time bobu Gambians di problème comme ki lu mu wax ku nekk da mu ngi tié bopam da nga raise alarm, you blow your whistle, no one is ready even to listen to your whistle. Look there for my living in Gamela. But when I'm talking, find out. Nagi dagine kon di guy 6,000. Receipt book ne kon di binda. They were using exercise receipt book. Exercise receipt book ni. Bila ñoy gel ñu gel pen bi. Binda allow the bearer of this the bearer of this number of cattle. Bu mu genda ci Ghana commission. They put a high court stamp. Bo moy the authentic one. Ken du nangu sign. Come on, what and is this was done in your eyes. I will produce my receipts. I am not going to say things that did not happen. Mares alarm be material file be time bob manak tombong. Time bob that them man tombong ma call ko. Manako tombong what is happening is not right. I'm not a politician. Tombong the fat them fale. Be tombong sona. Belega tombong have to mention names. Go to YouTube. He has to even call people who are doing it. Mu osenturi. Can follow. I want anyone to mention a leader. Macky Sall Mood of Senegal is worse than Yahya Jammeh. Nani wa dega me. Ñun gis nañ mu suppress opposition Jammeh. So can do nekk wa ne Gambia nekkuton ci war. Yahya Jammeh, I'm not saying that what he did was perfect. While Senegal was worse, Macky Sall was worse than Yahya Jammeh. Ñun gis nañ lu xewon. Because nanguton ki ku nekk tay president. Sonko mo warona nekk president mu tiyé koku. Ñaata jours lañ gën ñaata use lañ rey waaye reyut moom fii ne Jammeh def doon rey def doon kan moo ñan lañ rey Gambians yi call one Gambians ku mu xam ne rey nañ ko ñu dem si loolu call one Gambian ku xam ne Jammeh téye nañ ko rey nañ non du man maay wax waaye TRRC non bu nekk TRRC ma ne you know why I don't trust TRRC and Ghana Commission you cannot use your enemy to investigate you. This is why all these failures happen. Ghana Commission ñan ñoo nekk foofu kan moo nekkoon di commissioner ban political party la belong to. All those people at the Ghana Commission. One political party like But Tambe do said
Mom, he did a thorough vetting on all the personnel in Hamilton Def Lentana. It was not just pick and choose. Hey, you know, and they were. Gambia is not Nigeria where you have 17 million or 50 million people. Gambia is just about 2 point something million. So, yeah, but that does not mean that was not the reason. Look at Legi, Mom, the father vetting why everything was going wrong, but we muntaham. No, the commission was independent. It's never so independent. They allowed them to do their job independently. No, it's never independent. Why did they terminate the contract of Augustus Pron? You indicate nyata months la register contract company. It was never independent at all. But that's just a name. Hana guy you can say I could please bulen jay assets bi. You want at the High Court one in a bun jay assets. Look at the good senior ni bepare vetting bi amna. Why even you the level guy you living Yahya Jammeh. Lola was those people, is it Aminata Sabali or whatever. Why Lola even Kura, you APRC Nakalati, Green Boy Silla. Lola when I was following things, because you see people writing, Yahya Jammeh, bepare Kura is die. And then he was speaking his mind. He was stuck, he's not what I'm a hero. Man, I 100% support that guy. I call him since that day. I'm not platform, I respect you. Because he knew things were wrong, he decided to sacrifice to lose that 100,000. Yeah. How many of us Gambians will do that? Now you are the because I'm a new bird system is totally a failure. Who is going to resign? You tell me who is going to resign? Yeah. No one is going to resign. Boy, don't you hard? Do start then. Kuneka Mugawa side and begin. Buy for barrel. Kuneka start and begin. They did man lila wa man def ma. Men legi lu bon lu amon. Bob de fa danu si living me. Because ken neka muge nangu. So legi baro fa nek don fofu. So honorable, coming back to linga don gis muy xew ci abattoir bi ñu don jaayé. For how long? Loolu la doon dem. After yow bi nga jëlé di raise flag bi, the red flag. The abattoir transaction started 20th of November 2018. Mo wax la ci record bi. Waaw. Then dama gisoon nit yi ñëw duga ci biir stade di nata foofu suma staff si ñu nekk foofu ñu ñëw wax ma ñu ne ma am na ñu ñëw de ñu ngeen nata ci biir man ma foog ne ñu ngeen ñëw construct a new slaughterhouse because loolu lañ nekkoon négocier dama amoon plan time ma demoon foofu 2015 there was a plan that I already indi guy experts yi pour ñu design for a new abattoir so ma ne waaye gars yi kon ma jëm si gars yi ma ne ko yéen nekk ngeen ñëw fii di nata fi be pare man maa nekk manager bi wax leen ma dara ñu ne ma no the authorities will tell you we got the orders from the office ma ne order how ma ne doo leen liggéeyati fii de ma all Bonu Johnson time boobu moo nekkoon foofu under Augustus Front mu call gaayam yi ñu ne daan ñun tam yëguñ ko ñun yónnuñ ko ma ne gars yi xam nga lan la génne leen fii noonu laa waxee gars yi ma ne génne leen fii ñu génn foofu next time ñu ñaati dem foofu ma ne ko it's not going to be possible di ngeen ma jox copy bu ma woon ne ma you people have the powers or the right or kan moo la direct fii ñu ñëwaati ñu dem def pecc yi ma order suma boys ma dem opru sani lu nekk ma ne ko su ñëwee rek mental police yi beneen bés ñu indi 2 pick-ups soo yeneen ñu ngi toog Sane mu ngi defin dafa def boppam ne moom njàkk li ma ne ko am ready to die yéen xam leen ma soo ñu ñëw ak pick-up bi ma explain rek waaye the one who lead the security team was very intelligent ma ne nañ déglu ma ne kelu moo de none of us is going to allow that happen within our stations ngaw nga nekk head fii ñu ñëw ñu ngeen liggéey fii joxuñ la kayit xamuloo ñan la nga bàyyi leen léegi ku ñëw mu laaj la nga ne man xaw ma boobu one façon management la. You will be held responsible. Yes gars yi delloo si dem ma dem si abu ko ma dem def foofu statement bi ñu dem Gambia la ñu dem manage to IG I have all the documents manage stamp pour ñu mën a liggéey foofu time bu lañ jaay ma dem ma ne ko léegi am not on now you can do whatever you want time boobu lañ jaay ba ñu fence foofu ma dem léegi dem ma wax kii ne billaa wallahi fii da nga ko ñàkk dama su ma meree di loolu laa ko de waxee ba yéen di téema ma ne ko fii da nga ko ñàkk déggul ma temps boobu lañ suuroon xar bu ma nekk di wax ni bu ñuul xar lañ suur foofu ku nekk foofu sax mu nekk bi ko su waxee ne dafa vidéo gars yi dinañ ko gis mu kool ma mu ne ma lii lañ gars yi nekk dem ma ne just seet leen ma ne bàyyi leen ko ma ne ko ku ma bëgg a rey fii yow yaa njëkkaa dem Amadou lu am wrong so sax ma ne everything was wrong ma dem fu mu ñooy jaay nag si we have our Kalila family farm staffs ma ne fan léegi naka bakery bi ana machine bakery bi that bakery even people from Brikama will go through Kairaba Avenue pour ñu jënd mbuur boobu xanaa ñooñu war a tooñ manage boo xam ne dafa am up to 40 employees
di laka xanaa government cannot manage that one to supply time mun lifin ñekkoon di demonstrate Batambel has nothing to tell us. It is the court of law that can clear him, not making statement. The evidences are there. He was the head of the institution. Whatever, whether he knows who and who he was talking to, but things were going wrong. People alarm him. No action was taken. What are you preempting? Court of law of Chilan? Do you want accountability? Yes. Well, the accountability board more law. The government have published the list. No, the list board. Can you value that compared to millions when you want to Jammeh? Can you add that total amount? Then still now we have, because a Prado, 2,000, 5,000, 11,000. A flat screen, 300. 300 as a flat screen. So like, no, your price are Amadou. There was no proper gazetting of assets. New value price. There was no proper inventory. Man, a guy, then Meron, then they started even sharing before the commission itself was established. When you are we, Hamgata Saga Yonekon, Saturday, Sunday, Jammeh, Mua Monday, and you know the sun fee. They can be empty. You have no one, the Yonekondi, hey, Jammeh, Yonekondi, definitely. You have to buy fee. Alifa Saladuga again, Akianani. Base we must meet them is it on the 18th of January, mobile fee. Base we joge airport the following day. Never many okay, 9 them girls nagi you party. Lola started. Another time of commission be done established. Government should have control. Legi New York soldare, obil military camp. Okay. Yahya Jammeh. Legi bagage you neka for your can more responsible is the government. Why are the security forces in Kalilai? Bagage nekk di réer foofu. léegi bagage yu nekkoon Kanilai ak State House Banjul ak yow fi nga nekkoon ak li feeñ ci report bi ndax foog nga ne bagage suñu wax ne yëpp laa jàmme lu ñu fi bàyyoon lu ñu nangu ci loo xam yëpp wax nañ ko yëpp. In fact man xawma kii sax naka la manager ba am report because ñun time mu ñu laajoon mu ne because some of these things I'm seeing buying 1 car 2 car kale part ñoo ñu jëndoon. I don't even know how he managed because before he told us he cannot. He cannot. Now he came with this report. But I told them, you are embarrassed to bring this leprosity gis nyatanga jay bagasi. King of I'm on voice newspaper interview. Don't our guy. Man, the government is embarrassed for you gene nakalan jay bagasi. Legi you gene ko. Lol mo ta man luma wax rek demal luma wax nga because time mo waxon lolu. Time bobu let's be gene. Man, the government is embarrassed for you gene this because ñu jay bagasi. But you read the government statement bala ñoo génne report bi luñ ci wax. Lan mooy statement. No statement bu ñu wax. All that government that National Assembly members dinañ laaj duñ génne ñu wax ñu they cannot. Now with public cry, public pressure, ñu génne ko they come with a statement. You want me who dare disrespect as a National Assembly member to respect their statement? Again, according to Ba, he shared some of these things to be the National Assembly members, maybe the fifth legislature. Fifth? Yeah. Lu tax ñun suñu laajee ñun ñu nekk sixth xamuñ ko. You lie, Luther Yenin ko. Let them bring the evidences. The time when you lie these questions, they would have just bring those evidences when you say a fifth legislator. Yeah, that might have been with the, so why didn't they say that? With the current minister, not the former. No, the current one, you know, we always say office is a continuation. Indeed. Luther now, this guy, Jallo would have just sit at home because Luneka came now, all the sleepless nights is going to go through. It's not him who did the problem. Now what they say, Minister Ineka Fofuni at the moment, they'll go through sleepless nights. Because no among the foundation be yahana. What they went through, these people are going through, it's not them. Some of them, it's not them. Some we are part of since day one. Okay. Why Jallo himself was not. All right. I'll come back to you in a moment. Because you're talking about courts, that way they will get there if yes, how. Achinaka. Garme, li feeñ ci report bi ni ko honorable waxee I have seen some Gambians ñu ne ñuy wax ne buñ ndekete buñ xañoon sax buñ xamoon jaratu ñu génnee liste bi parce que liste bi boo ko xoolee nuñ jaayee yenn bagages yi instead of nga xam lu am da ngay gën a mer wala mu gën laa leerloo so pour ñeneen ñi ni ko gars yi di waxee de lii daal daf ñu yóbbu fi nga xamante ne mooy ñun ay tontu lañ doon xaar waaye dafa mel ni ay lacc yu bari la indiwaat ci suñ kanam Gambien si bari loolu lay nekk di wax ndax foog nga ne am nañu any reason li tax ñu am góom-góom boobu. waaw dama bëgg naa ñëw foofu because it is a good correction. waaw dama bëgg a ñëw tuuti si loo xam ne waxoon na ko waaw ok yes comme ñëw rek dem na sax boo compare comme Jammeh and the former president of Sénégal Macky Sall comme li ma bëgg a wax rek comme
Gambien si dañ dem ba gis am nga tamit nguur su soo yàggee bi ko dañoo wax ne Jammeh first 10 years mi nit la woon koo xam ne soo ci wàllu éducation am na lu bari loo xam ne daf ko def si Gambia yu bare but nu muy gën di yàggee si nguur gi rek dafa dem moom tamit ba bëgg a jàppee boppam ne comme buur la dem ba bëgg a jàppee boppam sax ne moom lu mu def rek everything wala lu mu def rek is right anything lu mu def rek is right dem na itam ba si ñoo xam ne ñu ngi doon ànd ak Jammeh ñu ngi ko doon mislead ñu ngi ko doon dugal si loo xam ne sax wala du doon def loo xam ne sax xëy na yëgut ko waaye doole bi nga xam ne Jammeh demoon na ko ba askan wi ragaloon président Jammeh moo dem ba jur ne nit mu ngaa def dara on behalf of the president fekk yëgut la sax and then da ngaa foog ne it is an order from him wala yu demee noonu ñaareel bi tam comme TRRC ak lu si government bi def yëpp nga gis because yaa ngi doon gis ay militaires yoo xam ne dañ doon ñëw di testify di wax loo xam ne def nañ ko loo xam ne di ñuy wax ne am ñoom Jammeh moo ko def ak naam maanaam tey Jammeh fii nii ci problème bi yëpp because maa ngi gis ñoo xam ne dafay mel ni dañ bëgg a wan ne Jammeh is a hero comme si lu mel ni wala Jammeh dafa innocent wala Jammeh is vindicated Jammeh kenn vindicated dafa in fact dañ ko gën a dugalaat si mbir mi comme dañ lay wax ne le problème yu Gambien si am Jammeh si la bokk ok léegi nga ñëwaat comme si li nga wax ne gis nga Bah Tambadou président Adama Barrow ak ñi nga xam ne ñu ngi woon time boobu nag even Ami Bensouda ñi nga xam ne ci Jammeh commission bi because of yaa ngi gis maanaam bi mu ngi wax ne Gambien si correction yu ñu ci am ni yëpp muy 4 correction la 4 people yi ñoo ko war a answer mu ne Bah Tambadou Ami Bensouda Alpha ak jabaru ki nga xam ne mooy Bah Tambadou something Bintu Tambadou Cissé something like that mu ne correction ci yooyu noonu ñii ñoo ko war a answer because of ñoom ñoo nekkoon foofu te xam nañ lan moo happen ba pare dem nañ ba am na lu mention ne am na something billion or million half a billion or million boo xam ne dañ ko donné toon Jammeh commission loolu mu tamit correction la mu la xëy na moom Mr Kurang dina gën a indi leeral ci loolu waaw léegi li nga ñëwaat tamit si liste buñ publish waaw liñ ci number one dafa jox reason ñii ñu doon protest di demand the release of the list waaw pour ñu publish ko daf leen jox reason ne yes non parce que gars yi wax noonu xëy na dañu wax ak mer rek waaye liste bi Gambians they deserve pour gis ko what transpired because of konoon duñu xam lu mel nii but xamel bi dafa mel ni tamit dafa su manti laale waaw ndax sax because da nga ci gis kenn koo xam ne jënd na ci lu bëree ku si mel ni Seydou Diallo waaw Fanta Touré ak ñeneen léegi yow ndax sax ñoo nekkuñu ay gos ndax ay ñoom jégale waaw ndax ay nit dëgg la ñoo mën a gis nit mun na cee laajte du waaw loolu yëpp ay laajte la parce que léegi laajte lu la neex because you know why since 2018 ba léegi liste bi nit ñi mënuñ koo gis ok léegi ndax ñoom tooguñu woon di prepare liste bi protest bi di dem est-ce que nekkuñu woon di def seen own liste waxuma loolu moo am just dama nekk di jàngat waaw ndax ñoom nekkuñu woon di prepare a list pour mën a cover ne ok you ask for the list now here it is ay 5000 kan moo def di evaluation nan nga mën a jaayee nag price yu nag price yu oto ndax Jammeh bi mu fi jógee 2016 2017 oto mun na fee yàq ba mu nekk scrap ba nga ko mën a jaay feeraay wala yooyu ba mu mën a jaay ba value wu oto mun a 5000 so cheap 5000 wala 2000 wala ay kii te moom Jammeh 2017 la fi jógee li gars yi def ko li ñoo wax nii 2017 2018 2019 yes diggante boobu la ndax oto mun na fee value wu oto mun na fee wàññeeku waaw moto bu jar ak Jammeh xeetu oto yu mu amoon ku xam Jammeh xam ne Jammeh noskat la woon si wàllu oto soo yooyu noonu ma wax la ko ku ko xam ku ko def waaye lim def moom jàpp xam na ne sax du yoon Bah Tambadou soo gisee waxam yi bari nii yëpp before journaliste bu ko kooloon pour interview du nangu léegi moom mooy call journaliste pour am interview ak ñoom you know why because of interest am la nekk mu ne bëgg naa leeral bëgg naa ñàkk job bëgg na am job bi mu bëggoon mooy fi nga xam ne mooy International Court of Justice ICJ boobu ba tey daf ko bëgg mi ngi si xelam mi because of daf fa bëgg a nekk judge waaw waaye mu ne moom loolu waxam la rek waxam la waaye lu tax ok correction yi nekkul tey lañ ko tàmbali laaj nit ñi ñu ngi doon laaj correction ana moom fu mu nekkoon ñu ngi doon laajte correction si bu yàgg xëy na bii nii xëy na moom dafa fi ne loolu rôle government la woon pour ñu tontu ñu leeral ñu indi you know agree na xëy na perhaps non moom agree na ne xëy na
definitely pour moom buñ considérer lu xew ak fuñ toll xëy na nguur gi waral nañoo teel a génne waaye tamit am na luñ doon sooraale mooy ñen nañu jëndoon ci jamono jooju ñoo bëggoon ñu téye seen secret pour lan xëy na nguur gi foofu lañ bëggoon a sooraale léegi ok very good so léegi public interest ak privacy non foofu sax lañ dugalee seen bopp waaw bu fekkee dañ jàpp ne ñu jënd dañ leen war a nëbb kon lu ñu doon def is not right. non parce que mu ne kuy def sa investment doo bëgg a nit ñi xam ne yow fii nga dugal sa xaalis according to nu mu ko waxee Jaa Oil bokk na si ñu jënd Jaa Oil suy dem jëndi rice ñëpp dañ dee xam ne mu ngi dugg na si mbir ceeb lu tax na buut ko waaw Jaa Oil suy jëndi cement wala suy order cement from Sénégal ak bu ñëwee nu mu koy defee yëpp ñëpp dañ dee xam ne daf lay order cement from fii no how to call it Sénégal lu tax na buut ko because investment kenn nëbbul ko only a bad investment bi ngay def rek wala looy def loo xam ne njuuj njaaj la rek ngay nëbbu kon dafa mel ni ñoom bu ñu bëggee protect ñi nga xam ne ñooy di identity of the bias kon lu ñu doon def ñoom xam nañ ni it's not right te maa la bëgg a wax ne la most of this ay Seydou Diallo ay nangam wallahi soo defee deep investigation di nga xam ne ñii wala di nga xam ne sax they are related te ñi nga xam ne ñoo ko doon jaay moo tax maa doon gis si protesters nga baal ma benn pancarte boo xam ne ñu ngi si bind ne di sellers are the buyers loolu la bëggoon a laajte sax ma ne kon even ci investigation bi loolu laa wax some of the sellers were the buyers ñu bari ñu loolu moo leen ci gën a jaaxal léegi foofu soo fa gisaguñ gars yi ñoom ñi ñu yaakaaroon ne xëy na ñoom ñoo doon jaay ñoom ñoo jënda gisaguñ kenn seen tour bon yi nga wax nii moo tax Seydou est-ce que exactly ndax foog nga ne dinañ fa toll pour bugg a xam dat mu leer waaw mën naa am duñ ko xam si this current government maybe because of xam nga bu fekkee ne and why that should waaw bu fekkee ñoom dañ ci laale waaw duñ ko xam they will try all means to cover themselves. Come rain, come shine. Of course, because of 2026 dafa jege. tax ñoom xam nañ ne lii bu yàggee mën na leen yàqal lu bari te already man pour man sax dina leen impact mooy lu xew nii dina leen impact but pour wan la ne bu fekkee ne loolu moo am Seydou Diallo because am na ku ma gisoon Facebook dat baaxum of NPP mu bind ne dat Seydou Diallo dafa war a ñëw Eyeafrica on GMA. man gis naa mu wax xaw ma man fan la gisee loolu gis naa mu wax ne dat Seydou Diallo dafa war a ñëw Eyeafrica fii pour leeral tey la waxoon according to him lu ma gis ci mu post ko on Facebook. yow la waxal. non moo tax ma xool sax after ma foog ne dañ ko post anywhere si Facebook Eyeafrica ma dugg ma gis ne man tamit ma bàyyi ko si biir so pour wax la rek ne maybe even ñii est-ce que nekkuñu ay gos ñoo xam ne they don't even exist. maybe da nga ñëw rek ñu ne waaw Seydou Diallo jënd na lii wala jënd na ba pare di price bi dafa mel ni dañ doon wanteer alal bi. te boo xoolee dina la jox reason ne est-ce que nekkul ñu ko doon jaay ñoo ko doon jënd because of price bi nu mu yombee. man maay jaay sama bopp. ak benn nit mun a jëndaat. benn nit bu jëndaat lu bëree. waaw loolu dafa tey xel. dafay tey xel bu baax. moo tax ma ne la the protesters were right to protest. waa bidin bi. xam nga tamit waaye tamit ñëw na. waa pare ñaari false moo am dañ ko jaay am na bi nga xamante ne jaane commission ñoo jaay. ak beneen ak bi nga xamante ne state. ministerial committee bi nga xamante ne boobu nguur gi ñoo ko set up state properties yi nga xamante ne landed properties yi nangu ci jàmm loolu ministère ba tambee du mu ne moom loolu la mun a justify te loolu nekk di defend but li jaane commission bi jaay ak ñeneen moom du ci wax te moom loolu du mënu koo defend nañoo ñu léggante mënu koo defend waaye mënu see génn waaw anything that has to do with this Jaane commission ba tambedu am na mënut ci génne boppam mu ngi si biir non commission bi nga xamante ne they are independent ak everything xam nga commission bu balaa mooy ñëw Jaane commission moo recommend moom dafa def ko taxawal dat commission Jaane commission moo recommend ne alal ji ñu jëlee si Jammeh dañ ko war a jaay waaw ok good that commission bu fekkee dañ set up another commission pour mu responsible pour jaay alal jeeg wala yooyu noonu yëpp Jaane commission ñoo recommend without the recommendation of Jaane commission that commission du happen. waaw Jaane commission amoon nañ that independence yi ñoom ñu doxal ñoom lu ñu ko buggee. fekkee government du moom according to nu mu ko waxee fekkee government moom du interfere ñoom si seen doxalin. léegi kan moo set noonu lañ ko setopee Jaane commission. non moom mu ne moom moo ko def mu def ko def deliberately teg ko si yoon. anything that has to do with Jaane commission ba tambidu mi ngi si biir. of course mënu see génne boppam moo xam the chief legal adviser su defenut moom mi ngi si biir Jaane commission lu fa xew moom daf ci tax. waaye bokkutoon ci mu ne lu tax bokk si yaa ko taxawal nga ne bokkuma si. non daf leen taxawal mu jox leen ñoom seen doole. pour ñu mën a liggéey kan moo dàq Mamadou Kourang. moom la. kon mu ne moom loolu he was the waaw so Amadou ba Tambédou don't waste your time ba Tambédou. no, I'm not defending, I'm just trying to read. No, I know. It's not important. Certain statement ba Tambédou dafa bëgg a setal boppam. nga daxa Kourang waaye mënuloo stop yeneen yi. ok
yow yaa génne foofu so moo tax ma ne la das loolu lu may wax ni even justification yu may def ni yëpp dafa nekk di gën a dugal boppam and then dafay tax Gambien si gën koo mere because amul benn keneen waaye you cannot control wala there is no bidding man there is no bidding no proper no there was a close bidding according to Ba only few Amadou xam nga Amadou bëgg wax si Jaane commission bi sax ma jeexal foofu waaw mooy Jaane commission bi lépp luñ ci doon def lu ci bëree waaw nit ñi dañ ko doon gis si télé bi lañ ko doon wane boobu noonu ñu ngi bëgg gën a mere askan wi gën a mere Jammeh ok Jammeh askan wi dañ ko war a mere yee man pour loolu wax ne Jammeh is not innocent fii de man defee na ma jàmm pour mu leer waaye dama la bëgg a wax ne la bu fekkee askan wi accountability rek lañ bëgg ak justice dama la bëgg a wax ne la ñii dañ def tappale ak njuuj njaay ci biir parce que bu fekkoon yaa ngi doon wane exemple mbir yi fépp fu ñu dem mu ne lu tax am na yenn ñu ko doon def ci biir waaw loolu laa la est-ce que ñoom luñ bëggoon a lu tax ñu ko doon def ci biir waaw loolu laa la bëgg a wax luñ bëggoon a wan askan bi ñoom luñ bëggoon nit ñi gis loolu lañ doon wane waaw waruñu woon a nëbb dara askan bi gis kenn gis ko waaye ñu gis nañ ko am na ñu ko gis because remember that there are people managing this asset yes so news fekk ne ñooñu bëgguñ di you know xanim yi gën a sa aware by now people go lu ñu nekk di wax fii ñu bari ñu ngay jàpp waaye even you people wax na ko mu ne Batambe if you call to interview he refused why now he's calling journalist to clarify call journalist pour clarify moo nekk di call so kooku su waxee ne statement da nga ko war a lii la wax lu tax waxloo ko bu yàgga ta ngeen nekk di ko try waaye am mu ne moom dafa fool ne dañ ko tooñ ku ko tooñ kan moo ko ku ko tooñ niñ ko tuddee ci report bi mu ne lu tax duñ ko tudd ci report bi lu tax duñ ko tudda moom lu mu nekk justification yu mu nekk di indi nii Amadou is not does it hold water enough parce que xam nga lu tax lu mu nekk di wax nii dafa nekk di defend boppam di ragg boppam rek comme bokkuma ci ak nangam li moom def léegi tey am na ku ñu fay tudd ne comme exemple conflict of interest waaw moom nag lu foofu lañ ko tuddee waaw xam nga moom amul fenn fu ñu wax ne moo jëndi waaye jabaram waaw ak dan Alpha Diallo moom wax na ne sax xamutoon Alpha Diallo Alpha Bari sorry ba nu mu ñëwee si biir commission Alpha Bari registration of his company bi ñaata months la balaa ñu jox ko contract bi waaw ñoo yàggul registration in fact amuñu toon office they were using one of the properties of Yahya Jammeh waaw to operate ok léegi gan bi daanaka ma dellu si waaw man comme fu ma bëgg a jeexale waaw ma ñëw ci moom ñu kon Jaane commission mooy this current government ñoo fi nekkoon sax amul this current government ñoo fi nekkoon since 2017 waaw depuis 2017 ba léegi kon ñoom they have lot of work to do and then President Barrow su bëggee make things right xam na nu mu ko war a defee mooy parce que maa ngi gis this extraordinary session xam naa foofu laa bëgg a ñëw waaw but balaa mooy kon bàyyil ma bàyyi ba nga ñëw si so li ma bëgg a wax mooy he can make things right mooy na wax daam Gambien si dëgg moom war naa wax ci lii moom président Barrow why not lu tax du si wax lan lay wax Gambien si lu may wax Gambien si dëgg moom xam na président bi amul kenn ku ko gën a xam lu xew loolu nga foog waaw non loolu moo am he is the most informed person. Do you think President Barrow knew some of these items were sold at moto buy jar millions wala mun naa ñàkk a xam price booy xam na lu xew mun naa xam mun nañ ko jéem a mislead moom waaw because moom comme moom muntu xam price of kii bag of rice mu ne 1700 comme mislead nañ ko ba mu xamul ko mun na koo ñàkk a xam mun naa ñàkk a xam ne lii leen ko jaay waaye xam na lu bari si lii moom he can make things right mun naa jéem a xool nan la ñoo defee kii parce que askan wi ñu doon protest ñu ci bëree bëri bokkuñ ci benn political party ñu ci bëri laa wax. ok kon ñooñu li ñu doon demande rek mooy. accountability transparency si lu xew nii président Barrow mun naa lead that mu wax ak ñu mu war a waxal am nu mu waxee joxe li nga xam ne mooy strong directives wax leen ne bii nag lu ma si bëgg mooy ñu am a thorough investigation pour xam lu xew si lii ñan ñoo ko jaay naka leen ko jaayee jaayeen bi nan la demee. ak ñan ñoo ko even jënd. waaw ak ñaata lañ ci am. xaalis bi fan la dugg loolu yëpp président Barrow. mun naa bu su baree nag ñu wax ko askan wi. léegi ñaareel bi mooy bu ñu indi rek gis nga man damay ragal sa lii mu ñu indiwaat mu yóbbuwaat ñi si beneen commission and then Gambien si léegi dafa mel ni. commission bi ñëw na bëgg a allergic to this commission. parce que commission bu ñëw ak problème bu muy indi TRRC. ana recommendation yi Jaane commission xoolal léegi fu mu ñu indi nii léegi ñu waxaat beneen commission bu yàggee sax di nga taxawal commission nit ñi duñ ko fullalaati. moo waral sax bi nga xamee ni ba pare commission rek dépense bu ñu ci yee dugal. dafay bari ñi ngay fay rek maanaam even di commissioners wala ñi nga fa nekk rek loo leen di fay sa waay dafay bari bu baree nag ñoom ñu nekk di prolong affaire yi rek because of salary bi di prolong rek bu leen waree jël 8 months la ana Jaane exemple bi di local government commission ñaata la ñu waxoon 3 months léegi mu ngi ñaata
almost 1 year léegi. yes in fact lu so mu nekk di génne mooy loolu. yeah loolu tamit leneen la. ndax loolu tamit garme lu commission bi nekk di génne. waaw bi ngay génnee lu kii. waaye luñ cee dugal moom. at the end of the day. ndax luñ cee dugal. waaw luñ cee dugal. ndax na génne waat loolu laa nekk di wax loolu tamit leneen la de. all this revelation yu ñu def nii yëpp. moo tax naam si tamit yéen am ngeen liggéey de. at the end of the day. if you will work as a team. su fekkee ne we will work as a team. waaw suñu gisee xam nga nag naam si xam naa dinaa ñëw loolu soo ñëwee si. waaw dinaa fa ñëw waaw ok all right. ok honorable. waaw xam naa dañu foog ñu fast track tuuti because time bi. te lépp am na leneen lu de waaw exactly léegi da ngeen doon demand pour liste bi Gambien si yëpp lu leen doon demand. ndaw yi génn nañ yu si ba liste bi génn na. ñëpp gis nañ lu ci nekk. what's next parce que léegi ñu ngi wax ne ok Garme mu ngi ko wax léegi kan moo ñan ñoo nekkoon évaluateur si ana receipt si ñan ñoo jaay ok wax nañu ñan ñoo jaay ak ñaata la. léegi Amadou. number one waaw lan lañu war a xam léegi. because man sa tey laay mun a toog mais bi tey dinaa toog ma xool liste bi bu baax. boo time bu problème yi amee bu ñu génnee liste bi. dem si National Assembly. maa ngi woon si committee toog bi. ok so tey dinaa dem ma jël suma file ma lokkati. ok waaye lu ma gis si media bi ak lu nekk di populist. ma go by records. yow sax léegi xam ne suñu waxee ne dañ la jaay oto bu jar 5 wala 1 million ñu ne ñu ngi ko jaay 100,000. xam nga loolu raises question. waaw ñu ne moto bi scrap la de. ñu ne scrap. waaw ma ne even machine bi rek su bu scrap one machine bi rek boo xam ne dañ ko scrap su fekkee da nga koy jaay 15,000 20,000 fan la scrapé ñooñu fan lañ jël na machine bi dégg ñu defar ko boobu de yool come and defend because extraordinary session bi di majority leader mu initiate boobu ñun time mu ngi nekkoon di wax. tombo wax na ko 2019 dafa nekkoon di wax man ma dugg si parliament 2021. ñun ñu nekkoon foofu wax naa la même sa UDP MP mooy Touré. waaw laaj na question su bëri Jammeh Janjambure laaj na question su bëri Seni Jawara laaj na Samba Diallo laaj na so maybe ñun foo ñi da nga dee foog na ñun we are there to defend yaay non we say we want to know because ñu bëri ñun xam nañ affaire bi mu nekkoon di dem Seydou moo nekkoon di dem loolu moo tax we are interested to say that nañ populist list bi because time boobu ndax amule woon power pour summon the minister mu ñëw kan ñun parliament su ñëwee storytelling I think when you call it the confusion more than what you going to hear like comme kii lu mu wax mu ne soo xoolee jaay bi ak report si ça it raises you don't even know what is next. Yeah, it raises more questions than answers. More questions than answers. Because léegi ñun time boobu suñu demee kale laaj ñu ne it's an order. order léegi yéen lan lañu war a yow fu mu nekk nii liste bi génn na. waaw xam ni yaa ngi ko read gis nañ ci different reactions. waaw ci ñi nga xamante ñoom lañ ci tuddoon ak nguur gi fu mu nekk nii ñu ngi xalaat ne National Assembly bi yéen a ngi war a dem extraordinary session. Wednesday lan nga xaar ci loolu ak ndax fii nga ne at the end of the day the reality the truth will be known to all Gambians. The truth would not be when this government is sitting there. Yeah, honorable. No, man, this is Africa. What do you mean? Governments come and claim that they'll be transparent and accountable. Is that what happens? The government said in their statement. No, man, all the activities were done. We have been asking legally grounded. Amadou, procedures. Law line follow. Amadou, we have been asking questions, demanding answers. Yeah, part of which was the list to be out. They did not. And now they have done that. Now, why should they wait now? Huh? Why should they wait now? Because it's a public demand. Yeah. Are you not the people representing that public? Are you not the people representing that public? Indeed. Then we are asking them, they refuse. Because demonstration is even going on. Even putting you release guy, it's under pressure. So you gain a statement, it's under pressure because the guy never line. Man, ñun suñu bëggoon su fekkee ne problème bi mu égati am na youth ñu bëggoon a join on Saturday ñu nekkoon di call ma ne déedéet Sunday ma ne ko ñu ne su fekkee ne gars yi ñu ne gars yi ne ñun fa Sunday we have to discourage them but youth were about assembling to come. I know. Things would have gone worse. Yeah, but eventually. Lu tax government dañooy xaar ba loolu am lu tax dañooy xaar ba there is a public crime waaw léegi dañ doon wax yéen a doon laajte liste bi jox nañ leen ko ndax foofu la war a am that's the question. What's next? Stop there. What are you going to do? I cannot pretend now. What is the next move? Because I was talking. No one was acting, no one was listening. Let me just say that. Wow. Now, there is a public cry. The majority of the House, more or nobody sign someone sign because time we not sign for ordinary session. That's my fake committee. Why didn't I sign? No, sign Okay. I'll be part of it. I did not sign. Then now, for me now, I'm going to listen. Now I'm not listening to the public different voices. Then demand listen me. Wow.
Now, demand more accountability. So how are we going to do this accountability? Bob Desna Legi on Wednesday when we sit as a team. And what would you advise if you were to be? Those people, we have to set a special committee at the National Assembly. Not to form another commission. Comment like how we are investigating the crude, the oil. Essentially. They come there, they speak, they produce all the receipts. If they undervalue, it's up to them, whatever this one is going to do. No, you want to know, because I'm going to battle me, I can't know. Why some of them are silenced? Why they are silenced, we don't know. So we have to hear from them, and that could be through a committee. Because it's not going to be. These extraordinary people, there's no, because anything tangible when what's your view on that? Because you want to be National Assembly members sometimes yakar bu Gambian si am ci yeen bo len waré taxaw do len dé taxaw. I am a politician. I'm not even a politician. I'm an administrator. When I look at the administrative issues, yeah, but now, while now I'm a politician and I'm tried. Why do government always want the majority in the house? Because of the different government. And the problem is a government problem. Yeah, but so most of those who are raising issues, Numa Conte fee, oppositions la. Do you see any government person raising it? But this time, and they are the majority. This time in opposition, but then for talk, when government initiated an inquiry through the majority leader. When we sit down, we raise our hands. How much we debate? At the end, is soon disagree to raise majority. Government majority, they will all vote the same side. We sometimes even vote just only for record purpose. I know when the blame comes, it's all National Assembly members. Why it's not all of us? But when it comes on now making a decision, what the majority agree is what stands. What do I do? You blame the public, that are the people voting. Come next election, they'll be going to tell them that voted opposition out. Me, I don't care even if I'm going to stop at 5 years. Because I feel whatever I'm doing, I'm going to be accountable this world and after. Because I'm representing people. Anytime I speak, means I'm speaking on behalf of people. Why would I go and speak based on emotions or based on my self-interest? And when I say Foni Jaro, not everybody, why anything I say at the National Assembly, I always believe 90% or 80% of people who voted in agree with me. Because not everybody also Foni Jaro voted for me. So Honorable, based on this report bu government begin, bo xolé ñu jaay assets, fam nga ne Gambien si lañ togn bu fekkee if what the reactions lañ woné wala Yahya Jammeh lañ togn yow fo mëna pek ñaar Yahya Jammeh man affaire ñi Gambians lañ rey bul wax togn ñi rey nañ Gambians si fatila affaire togn bi ñi Gambia lañ rey ñaata millions are you talking about? Jammeh su fekkoon ak lii pour boobu affaire am la nekk ma ne defend I'm not trying to defend Jammeh waaye daf dee wax balaa tubaab bi lekk xaalisam na Gambian si lekk ko ñaata sponsors are we ever talking about that 250,000 scholarships ñaata lañ yóbbu Makka is it not Gambian money nañu affaire bi ñaata lañ yóbbu abroad for treatment is it not Gambian money yeah. So Jammeh lu mu def dëgg man nekk ma di ko defend you have the bad ones that he is accused because he's so da nga feel ne Gambien si lañ tooñ wala Gambien si lañ tooñ lan la Gambien si mën a def ben sa Jammeh loolu la nekk di wax mu ne Gambien si lañ tooñ nekk di wax ne man lañ tooñ léegi lan la Gambien si war a mën a def wait after when we meet and we see because I'm going to listen comme wax naa la du man maa all lifin bi saa ma sax dinaa dem ba ma déggul wax yi man I will not be the first person who will speak dinaa déggul lu ñu nekk di wax danaa contribute Dabo mu ngi wax ne with the nature of this job yéen seen bi sa waru leen ci la ci xaalis da ngeen war a liggéey rek pour dëgg bi feeñ naka la ñuy liggéey mooy ngeen def seen inquiry bi nii lu ngeen war a def naka la ñuy defee dañoo toog ni ñuy def inquiry bi waaw loolu la mooy li ngeen war a seen allowance yooyu noonu ngeen bàyyi ko the one who we assume is part of the problem cannot dictate what we should do dañ wax dëgg bi is he not part of the coalition what we are talking is he going to be free no but he he cannot dictate us man Amadou no it's not about dictate he's just giving his opinion. Wow. Man, just my opinion. The one who we think is part of the problem cannot tell us how to solve the problem. No, he is part of the coalition. This mess up is coalition, whether people like it or not. Okay. So the one who is part of the problem cannot tell us how to solve that problem. Part of the problem, how?
It's the coalition. I'm not saying him, but he was part of the coalition. Is he not part of the coalition? Was he not a minister by then? It was a government. Yeah, No, it's a government. Wow. Yeah, he was. He was. Yeah. What we are talking happened Wikia. You're talking about a commission No, here. the commission, this commission, Ghana Commission, from Wikia to Wikia. Most of this problem, from Wikia to Wikia. 2018, 19. 19. One time like Ghana government. 2019. 2019. If I'm right. Yes. Sedo be starting since 2017. Lubari mo amon. But why you insist on this Sedo? Sedo be my people ñu ngi wax ne ay jaay yow nga japp ne dañ ko Sedo. Sedo. Mo jaay mané so gëndé sama mobile bu xamné dafa jar 1 million nga jox la mobile bi nga jox ma 100,000. Bobu jaay la. Ya wax ma bobu jaay la. Bobu lan la? Bobu Sedo la. Bi dafa melni cour bu ko so ma joxé laptop bi man kontaan na. Mu na la wa yow tan tiyelal li. Li mo amon. Té mu jox mo receipt. Well, for you, this is come and kill more. Let's wait and see how authentic these receipts are. Because you don't large and the buyers. And the buyers. You know, I'm not going to say that it did not have, but let's wait. Because I'm going to lie. Receipt is all these documents were there. Why did they fail to produce it? This is the question now. Okay. Why now? Not before. It's the same questions we have been asking. Had it been the supply with the National Assembly, the media would have picked it up. By now, most people are sensitized about it. I don't think the youth would have got up. And Kura has spoke about it. No proper attention was given. Tom Mangara has spoke about it. No proper attention. Some of us, we are speaking since we came to no proper attention. Now the youth have to work in the street and demand. Now you gain a list. Okay. Another time, Bob list. All right. Jammeh, finally, pour round up waxtaan bi ñu mëna tënk rek li nga ko waxee National Assembly ñu ngi waaja ñëw daje ci mbir mi le jubluwaay bi mooy pour mu ñu indi leeralal askan bi naka la yi fii demee ndax nit mën na cee njort rafet bu fekkee ne ñi war a taxaw gunge National Assembly bi gisuñ ci politique gisuñ ci parparlo te jamono ji li ci gën a am solo mooy Gambien si yëpp daanaka ñu ëpp ci askan bi benn taxawaay lañ am ci mbir bi ndax loolu dina tax bugg a leer buñ cee demande loolu mu am ak ndax nit mën na ci am yaakaar considéré nit ñi di gisee National Assembly di liñ ci doxalin bi nga xamante ne loolu lañ fi wane ci yenn yi nga xamante ne mooy gestu yi ñu fi doon def ba léegi nit ñi des ci xam lu leer. waaw xam nga li ngay njëkkee mooy. waaw faaw nga comme nga congratulate di honorable majority leader. waaw ci initiative bi. nga initiation bi nga xamante waaw pour mu samon fa extraordinary session boo xam ne naam si dinañ dem pour ñu mën a kii motion boo xam ne dañoo setopee committee boo xam ne dina ñëw inquiry lu jëm ci this sale of Jammeh's asset waaye léegi Gambien si ñu ci bëree bëri dañ ne ñuy jaru ñoo wóolu parce que ministre bi amoon na time fu waxee ne only di naams ñoom ñooy mën a gis liste bi waaw so am ñu wax ne waaw waaye bi naam si gisee liste bi ñoom te ñoom ñoo nekk di represent Gambien si lu tax ñoom ñu noppee ko ñaareel bi tam ok am na ñu wax ne mbaadu gis nañ ne pressure bi ñu yéeg na ñu ne ok majority leader is from président NPP camp léegi est-ce que nekku dañ bëgg a ñu ne nañ camp affaire bu ñu taxawalee benn kii lu ñu waxee rek ñu leen ok the investigation is going on so nañ bàyyi ñu ne mën nañoo keep that investigation until after 2026 wala after the presidential election comme lu nit ñi di wax rek because of ñun ñu ngi woon ci biir nit ñi di déglu seen réaction xam nga la wax so am nañu soges loolu léegi nag lu xam mooy am na ñu wax ne nañ leen jox di benefit of doubt bañ def ba pare ñu xool fan lañu jëm daay some civil society wala activistes yoo xam ne sax comment nañ li nga xam ne mooy dis initiative pour bu ñu amee dis extraordinary session after xëy na dina am lu ñu waaye ñu leen di ooj tamit di leen wax ne inquiry committee that inquiry committee bi nga xam ne moo tax ñu woote pour jëm koo waxtaanee buñ déggoo ba mën koo set up na nekk loo xam ne buñ fa ñëw rek pour jéem a nëbbu dara buñ fa ñëw rek pour bëgg a fay affaire yi pour kaam Gambien si noppi because of gisoon nañ ko fi si li nga xam ne moo doon si aki crisis bi fan la mujjee président bi mu génnoon sax di adresse nit ñi doo gis benn naqar comme ku am naqar di wax soo si mbir mi kon nañ leen jox benefit of the doubt waaye nag ñoom fii lañ war a prouver Gambien si ne ñu nekkuluñ fi any political party but we are here for you because boo xoolee tey that 58 wala sax du ma wax 58 53 naam si nga xam ne ñoo fa nekk ñoom ñoo nekk Gambia because of
gox bu nekk ñëpp la soo dafa mel ni kon bu ñu fa nekkee Gambien si yëpp ñu ngi si biir moo tax ñu ne penc mi kon ginnaaw ñu ngi si penc mi te penc mi dafa am lu ñu nekk di laaj penc mi ñu ne nañ xam ñan ñoo jaay ñan ñoo jënd naka leen ko jaayee naka leen ko xaymaa muy évaluation bi anamu property si nag yi ku ko jaay nangam ak nangam lépp la penc mi bëgg a xam comme ñoom ñoo fa taxawal penc mi nañ fexe ba loolu mën a génn ñëpp xam lu fa nekk nga baal ma laajte la parce que fi nga tàmbalee dafa interesting ñenn ñi askan bi nuñ ko nekk di xalaatee bu fekkee ne National Assembly bi jéem nañ jël taxawaay boobu xëy na pour calm tension bi bugg a affaire yi bugg a koo prolong te déglu naa ko mel ni Madi di wax ne loolu mu ngi gën a ooj ndaw yi ba léegi ñu gën a vigilant ba pare sax buñ teel a wax ne nañ bàyyi mbedd mi mu ne pour street bi still mun naa nekk option sax wala mu ngi leen di ooj ñu bàyyi xel loolu waaye tamit ñu fexe accountability bu ñuy woote ñu taxaw ci ku mel ni moom buy wax te mu xëy na fu mu nekk ndaw yaa ngi koo déglu est-ce que National Assembly buñ jéemee jël beneen taxawaay utee li Gambien si di xaar tension bi du gën a yokk loolu laa la wax moo tax ma ne la kay ndaw ñi leen rek moo leen mën a yàqal mooy parce que ndaw ñi tey boo xoolee amu way politique yi bëriwuñ ci liñ def politiciens yi mënuñ ko politiciens yi bëggoon nañ ndaw ñuy génn waaye ndaw ñi génnuñ waaye ndaw ñi bi ñu bëggee génn nañ am na ñuy wax nag am na politiciens ñu commencé di waaw politicien noonu la mel pour profiter ci affaire yi non politicien noonu la mel waaw politicien bu lu xew rek dina ci bëgg a dugg wane ci boppam popularité waaw politicien moom noonu la mel ak moom noonu la moo xam ñu nekk ci opposition camp bi ak ñu nekk ci government camp bi ñoom noonu lañ mel lu xew rek dinañ ci dugg ndax boo xoolaan ci protest bul foog ne opposition rek fa nekkoon am na ñu fa nekkoon ci groupe di jéem a camp si ku si mel ni National Youth Advisor man fekk naa ko fa gis naa ko fa mu ngi nekkoon foofu noonu so but li si am rek mooy bii nii is the moment for the National Assembly members pour Gambians yi because am na bët bu leen Gambians yi di xoolee because dañu wax ne ñoom ñëpp a yem muy ñu nekk ci opposition bi ak ñu nekk ci ku nekk sa bopp nga fa nekk léegi nag bi yoon nañ def different because dañ day wax ne the only time the parliament will come together mooy bu ñëwee ci allowance su ñëwee ci salary su ñëwee ci parado comme ni leen ko yàgg di waxee kon this time nañ ñëw together in the interest of the Gambia lu ñu bëgg a xam mooy corrections yi nga xam ne ñu ngi koy yàgg di laaj about this Jammeh's asset yi nga xam ne réew maa ko moom pour ñu maa xam ñan ñoo ko jaay ni ñu ko defee évaluation bi muy xayma beeg yi ci aju yëpp all the corrections the necessary corrections yi nga xam ne Gambians yi ñu ngi koo laaj regarding this Jammeh's assets I think dafa deserve answer te answer yi ñenn ñoo ko mën a joxe mooy di government bi pour ñu mën ko joxe te buñ ko bëgg a joxe ñu leen mën a put pressure yi nga xam ne ñooñu legitimate to put the government pressure pour ñu mën koo wax mooy di National Assembly members am nañ right pour summon am nañ right pour hold the government accountability pour ñu mën leen a jox all the necessary correction bu ñu war a laaj bu ñu ko deful nit ñi ñu ngee wooj bu yow boo defee loolu xam nga sometimes dina am ñoo xam ne ñun wax rek lañ ci mën ñun lii rek lañ ci mën defal li la war rek soo defee lu la war askan wi ñu ngay gis soo loolu la ñi nga xam ne ñooy di parliamentarian this is the right moment Wednesday and Thursday pour ñu wan nga after that Wednesday and Thursday noonu nekkul lu rek moo nekk di very important days de muy Wednesday and Thursday mooy after boobu bu ñu d'accord ba set up committee foofu la liggéey bi di tàmbali liggéey bi mooy just 6 months is enough pour ñu mën a xam lii extraordinary session bi mun nga cee gis yeneen taxawaay te fekk loolu bu ñu ñëw rek ñu def soo yëngal foofu ne ku nekk di jéem a wax ne nii la leer waaye comité bi buy gestu boobu moo gën a am solo waaw definitely foofu mooy liggéey bi lu ñoo gis Wednesday Thursday loolu du dara loolu am na ñu ngi ñoo ñëw fa jéem a jël position di wane parce que xam ne nit ñaa ngi bàyyi xel ñu jógee fa but after that that's where the work starts waaye foofu laa bëgg ndax am nga ci yaakaar Gambia liñ ci xaar dina am mooy dégg bi ñu teg ko ci taabal bi ci di doxaleen bi jaane commission bi wala duñ jaay alal bi yëpp ak luñ ci njort ñu xam ne kan moo jaay wat ana receipt si am na kan moo évaluate kan moo wane lii moto bi lii la mun a jar ak la mun a jar receipt ku ko jënd anamu ak kan la parce que yenn tur yi yaa ngi ko wax léegi est-ce que ndax ku ñu wax ne moo ko jënd moom la am na ñuy laaj ci those questions so there's a lot to be comme li nga wax noonu ci mbir mi waaw finally waaw ma jeexale foofu dafa am yeneen National Assembly members yoo xam ne si opposition bi lañ nekk waaw ñoom dañu foog ne when the truth comes out daf leen di jàppale ñoom président Barrow ak kaamam bi ñoom ñooy am problème ñooy suux bi ko ñoom ñu ngi koo gisee from a political lens am ñu nekk si government camp bi ñoom dañ foog ne Ousseynou Dabo ak yeneen opposition dañ ci bokk so moo tax ñoom tamit dia eager pour ñu gis moo tax ma ne la lii nii bu dëgg bi feeñee boo moytul loxo dat gémmiñ
di nga gis kuñ jàpp nga wala gis kuñ tudd yow doo mos a foog ne moom bokk na si waaye loolu yëpp suñu yoon nekkul si lii gën a am solo mooy nañ fexe ñu def nuñ ko waxee thorough investigation boobu dafa nekk independent investigation boo xam ne their only objective will be the truth na génn Gambien si xam so suñ ko defee mun naa waaye nag xam nga lu ma la wax nañ leen jox di benefit of doubt ba ñu gis leneen waaye bu ñu bëggee dëgg bi feeñ dina feeñ waaye suñ ko bëggee compromise tamit lu fi xewoon rek mooy xewaat mooy Jammeh commission bi waaye nag képp loo fi waaye di def committee boo fi mënti taxaw loo mënti def xamal ne bis bii dina ñëw Jammeh commission ñi fa nekkoon mosu ñoo xalaat ne bis bii dina ñëw te bis bii ñëw na kon tamit committee bu ñooy taxawalaat tamit buñ fi bëggee indi tappale ak nju njaaj bis bii dina ñëwaat te bis bi bu ñëwaat beneen commission muy ñëwaat te bëgguñ commission yi honorable finally based on what we have witnessed so far and how the whole drama if you like have unfolded since the investigative report by Mustafa Kedabu bu mu génnee ak léegi xew-xew yi fi jaar ak fu ñu toll ak li war a am on Wednesday you are part of the parliament ndax am nga that feeling and gëm-gëm ne comme wat me comme rain comme shine the reality that Gambians are asking that they are demanding would come to light. Yeah, I believe it will come to light, and then sometimes they accuse the National Assembly. Remember, the National Assembly is a democratic house. Yes. So that alone will take time, and it's a process. So the process like it's an inquiry, it's not a law. Yeah. We have to hear both sides of the story. But previous inquiries, the Gambians didn't see the good. That's the problem. Why people? No, didn't them up to the bottom. Munna neka yaw ñu ola bo xamne bobu receipt la amad bu ko gis ne bo ñu ola bobu that one is quick we get the information waaye ñu xamne lool bobu binduñ ko how do we get that information am na luñ bindut so are you ready to provide any information now we want the receipt even for the central abattoir amna ku jenda gisuma receipt bobu amna ku jenda fofu so yow tay buñ la oy as a witness yeah you have something to tender as evidence to provide pour joxe bi nga nekké fi as a manager anyway, till when I'm called because my nekké fofu am na ma collect and then remember I do not even hamaluma day wax nit sa man I do not even make any handing over at the abattoir dañ ma dax rek I did not sign nañ indi fu ma sign ne I have an over lol amut I did not sign handuma over de man benen court bi tam ngey ñew dañ ma dax why you are insisting on court or whatever what justice we have to go to the courts to have your justice. What we are taking an inquiry, for my living in Landa, court me. Are you ready to take any legal action? No. If we say yes, we say no. Where do we go next? Remember, if I say that no, the inquiry is showing this, the person denies it. Now feel na because we have people talk about $1 billion. Lañ wax ne xejna mom lañ mo nek mo real leragut. At some point that dañoo demand about justice bi mooy su fekkee ne am nañu jël lu ñu warut a jël wala am nañu jël alal ni dañ ko war a delloo or it's about going to the courts ñu sentence nit ñi to prison or whatever what do you think could happen like bi mooy léegi su fekkee ne man bokk naa si génn naa 1 million you know a lot is been mismanaged now they demand that I should pay that immediately you believe that I'm going to be paid immediately ñaan ñoo mën a fay loolu so don't you think when the damage has been done already? The damage is done. How soon we recover this damage? It's not going to it's going to take time. It's not going to be 1 month, it's not going to be 2 months. Even the inquiry, it's not going to be only 2-3 months. So I'm not like therefore guy talking and affair me. This is serious. Okay. The damage is already done. The National Assembly will do its best. They're going to form a committee, an inquiry committee, where we'll probably invite people, make an investigation. Then after the report, we present it to the criminal. So finally, fingers across, I think hence everybody is eager to know what the truth. Even the government, I think they have nothing to hide. Even the government MPs and even government, let's cope with the demand of the youth. Okay. You do affaire Yahya Jammeh, do affaire Amadou, do affaire Honorable Sandy, affaire Gambia la. Be pare nit dañu mer. Okay. Ñun gis na affaire bi ni mu starté. Su fekk na ñun we are ready to fuel this. There are people I said who called us who wanted to join. We diffuse it. Okay. Because it's not about party issue. We diffuse it by telling the people no. Giba was going station to station.
I was on my committee tour, but I'm in constant contact with Giba. And then we have seen Bakar Bajan others at the ground, talking to the officers and talking to the demonstrators. This is So we are not on the ground, so we wanted things to come. Okay. We would have just stayed away and allowed the boys to go ahead. What we are talking today, maybe even interview. Okay. So So what is your part in what will I conclude? Thank you very much. I think no one hates the government. Government, you come, you go. Like Fumaneka, the MP. 5 years back, I was not the MP. Somebody was sitting this position. And I will also leave. What is important now is what I do. My reputation. Luma buy fofu. They can be in your common. You get deported. So as soon as deported, Lola Degis, man Gambia la Degis. Because the man in UK, I'm not a citizen of UK. I'm not in America 30 years, deported. Our boys who are migrating, they have been deported. This is the only home we think that is all of us are equal to. Okay. Then our resources should be well managed. They should be well protected. Guy, no like the demand. We are not after hunting anybody. Man, money hunt Kenan because you don't hate Yahya Jammeh. Because the proverb is already there. Your person could be someone's mate. So why would I hate you? You hated me, somebody loved me. I also love someone that you hate, or I hate someone that you love. So man, I don't even see the reason why Barosumeke President Damakweki. Because time with Yahya Jammeh, you don't even know my name. How I got the job, it was based on my academic certificate. We are given that because of I'm a Gola or I'm from Fonyi. That's why this certificate. I'm not a politician. Nobody interviews me. Okay. So you feel? I feel that the National Assembly, they are very determined people. And they would do. And then they are honest. I can say that. How it's going to conclude? Sometimes you go up to a level, you get confused on what you are even asking. Well, more sometimes you accuse. How do we do? We cannot ask the police arrest them. But I think they would know what... We'll do our best. Okay. Jerejef. You are even confused now. What is next? Thank you. Thank you very much. And yeah, that's it. Garme, you get him honorable. Why? Thank you very much. Okay. Wow. xam naa ne waxtaan bi day continuer inshallah. Thank you very much viewers ñoom Uncle Sall ñu ngi leen di nuyu and of course ñoom Lamine Camara Bac Samba Keba Aliou nga ne dama la leen lan wala dama doon laajte rek bugg a gaay la bugg a bàyyi Sam bugg a bàyyi Niass Ibrahima Sabali ñu ngi leen di nuyu ñoom Awa Diallo thank you very much tey moom Aïssa Manga Bakary Badji Babu Ais and Sumatoma Amadou Ndaw Alaji Banta Sissoko. Thank you very much all of you for your comments. I could not read some of your comments. Hazin Sar 9185 ñoom yéen yëpp daal ñeneen ñi dañu jégal rek inshallah tomorrow will be here God willing nuyu yéen yëpp jaajëfal leen gërëmaat bu baax suñ gan gi honorable Sané bu Fonyi of course Jarol constituency moom moo fi ñëw pour ñu waxtaan li nga xamante ne moom mooy li xew and of course rest assured tomorrow ëllëg nañ fi dellusiwaat maybe ak beneen guest pour continuer waxtaan bi gën a yaatal gën a xam lan mooy topp gannaaw bi nga xamante ne liste bi génn na ndax fii lay yem ndax taxawaay bi dafay continuer li ñoo laajte moo gën a leer loolu yëpp Gambien si ñoom ñoo koy determine together authorities tamit ban taxawaay lañ ci am incha allah dinañ ci ñëwaat bu baax a baax suba ci ak yeneen édition yu ñëw ci week bi di leen gërëm di leen sant bu baax a baax ci ànd ak Eyeafrica TV di leen wax ne jërë ngeen jëfati ñu ànd ak jàmm ba suba jàmm bye bye